ambao katika hiyo tunasema foreign investment 383 na domestic 139. So from that figure right there, kuna haja kwamba na wawekezaji wetu local pia wawe encourage zaidi waweze kuja kuwekeza, kwa sababu inaonekana so far wageni ni wengi, not necessarily kwamba ni sio kitu kibaya, lakini obvious tunataka na wakwetu pia waweze kuwekeza katika miradi mikubwa kama hii. Alafu katika miradi yote tumesema kuna accommodation na food service, is a traditional. Yani kuna tumezoea tu ni hoteli na restaurant, lakini kuna art and recreation, it's only count for 10%. So we can see there is the need hapa ya kuwekeza au kuchukua jitihada kubwa kuvutia wawekezaji katika these sectors. Tunaongelea these supporting sectors kwa sababu utalii hauwezi tu kwa watu wanaishi katika hoteli, then what they do, they need these supporting activities kwa ajili ya kukuza utalii as a whole. Yeah, please. 2.5 million dollars. Uwekezaji wa nje. Wa nje. Baadaye uje kutujibu vizuri, tunao kibao hapa. Hawafiki 2.5. Au uongo? Kweli au sio jamani? 2.5. Alafu natuambia local $300,000. Lakini hao ndio wamegeuka kwa ndio foreigners hao. Vihoteli tumejengea kibao vidogo vidogo $300,000 nyumba. Na katika hao unaosema total wale kutoka foreigners 383. Kama tutaangalia walokuepo mpaka wanauza ice cream, basi 70% kwenye 383 wako kwenye $300,000. Sawa, nimekuelewa, lakini from the beginning nimesema hii ni miradi ambayo ipo under ZIPA. Sasa kuna ile mengine ipo kamisheni ya utalii ambao sisi hatu deal nayo. Ndio nasema kuna hiyo gap hapo, we need between these two sectors or these two institutions kuwa na ile integrated system. Hatuwezi tu watu wanatoka huku lakini wanaenda huku, kwa hatuna ile system ya pamoja. So mengine unasema ya ice cream ipo, lakini ipo under institution nyingine ambayo ni city. So kwetu wako kwenu wao. Watu wa ice cream. Anyway, so ice cream, lakini nasema mfano hata a small lodge under 10 rooms au kajenga Airbnb pengine nyumba na akaenda kuregister katika ZIPA can turn into a hotel. Ana vyumba 8, ilikuwa ndogo, kanunua kiwanja $200,000 aka invest $500,000 ina $700,000. Zipo nyingi hizi. Inawezekana kinachofanyika mheshimiwa. Na au wapo kinachofanyika. Okay. Mimi nilisema nataka wenzangu huku nyuma tufahamiane vizuri hapo tunaposema ZIPA, nyinyi mnasema minimum 2.5. Are we actually approving $2.5 million project? Hizo mnazifanya na sisi tupo kwenye $300,000. Mimi najua kwetu sisi tunao $300,000, two operators wale briefcase officers wa $250 walipa leseni, lakini $2.5 million hawa sio wote. Sijui kunyuma wenzangu, ndugu zangu wasema, lakini anyway tukukubalie kauli yako, lakini I'm slightly skeptical on that one. Asante mheshimiwa. Okay, nafikiri ungemalizia kwanza alafu then mwisho tutakuja nini. Malizia. Samahani, naomba ni touch tu hiyo kwa sababu tunaweza on his point kwamba kiukweli kuna ubabaishaji unafanyika kwa sababu wengine wanakuja kwa kivuli kama domestic, lakini behind that person kuna foreign. So kuna hiyo shida kidogo, and as a government tunatakiwa tulishughulikia hilo. Asante sana. Alafu tumesema katika miradi ya kiutalii hiyo capital imekuwa invested ni bilioni 4 na kazi zilizokuwa created ni 33 milioni na zaidi. So we can see kwamba sekta ya utalii ni sekta ambayo kama tunavyosema ina lead ile uchumi wa Zanzibar, that's why ina account for 29.2% ya total of GDP. Okay, sawa. The theme ni kwamba tuna rethink tourism. Sasa if we rethink tourism, that means the government tunatakiwa tujue okay tunafanya nini cha ziada, tunafanya nini tofauti ili kustrive katika hii sekta. So miongoni mwa vitu ambavyo serikali so far imefanya as a Pemba as a whole tumefanya kama ni strategic investment area, na ndio maana kule ukiwekeza tu $10,10,000 unapata status ya ile strategic investment status, versus huku Unguja kuna ile $100,000,000. So hizi miongoni mwa jitihada ambazo tunazifanya, lakini vile vile tunajaribu kuimprove ile business climate. Hii include kwamba tunaangalia zile legal framework. We as ZIPA tumejaribu kureview sheria yetu. Mheshimiwa Waziri yupo hapa atanisaidia. Within that ndo kuna hivyo visiwa, tuko na hizo incentives ambazo zilizoongezeka na vitu vingine.
Lakini vile vile tunajaribu increase ile investment incentives kwa ajili ya kuwekeza au kuvutia wale wawekezaji. Yeah, samahani mheshimiwa, tutaibadilisha. Alafu obvious tunafanya ile economic diversification. Tumezoea tu, again ilikuwa ni utalii tu, hoteli, restaurant. Katika kufanya diversification ndio maana kuna ile small islands, tumejaribu kutafuta wawekezaji katika jitihada tu za ile rethink. So we are trying to think outside the box, vitu gani vya ziada tufanye. Lakini miongoni mwa kazi ya msingi ambayo zipo tumepewa ni kuibrand na kuipromote Zanzibar. So by doing this, obviously kwa kushirikiana na sekta nyingine kama Commission ya Utalii, Wizara ya Utalii, through kama program kama your Royal Tour and other programs, tunajaribu kuibrand Zanzibar kwa ajili ya tu increase ile investment opportunity, investment, but at the same time watalii wengine. Alafu obviously tuna strengthen one stop facilitation center. As mnajua kwamba ZIPA is a one stop facilitation center. So hatuwezi kusema tu wawekezaji waje kuwekeze kama mazingira yetu ya kazi ya we are a lot more tunaenda sasa hivi mambo online regulation, and soon tutakuja kuanzisha ile payment ya pamoja kwa vile one stop centers, institutions zote zilizokuepo ZIPA. Lakini again, this is very important. Kuna maeneo matano ya uhuru ya uchumi Zanzibar ambao mpaka sasa hivi the land use master plan kwa mawili tayari, the one in Fumba and the one in Micheweni. Na hii as I am talking to you right now, Micheweni kunaendelea ile construction ya nani, zile road networks zile kwa ajili ya tu kuweka yale mazingira sawa ya uwekezaji. Kwa kuendelea okay, tumeongelea investment opportunity, incentives, what you get ukija Zanzibar, but then sisi kama ZIPA, sisi ni nani na tunafanya nini? Inawezekana mnatujua au maybe hatujue nini tunafanya. Kiukweli sisi ni ile main government institution ambayo tuko responsible for investment promotion, but we don't just promote, but we also facilitate. That's why tunaenda katika makongamano, lakini then mwisho wa siku watakuja pale kwa ajili ya kuwa facilitate ule uwekezaji wao. Alafu mheshimiwa umemention, mheshimiwa Soraga amefungua Rio, ameukabidhi wewe ufunguo, so sisi tayari hatuachi mkono though, tunaendelea ile aftercare service from there, kwa sababu sisi ni advocate wao. Wakitaka shida they come through ZIPA, if they want exception, if they have the problem they come to us, then sisi tunajaribu kuwatetea kwa other institution. So like I mentioned, it's a one stop facilitation center. Sasa tunajaribu kufanya hivi badala ya mwekezaji kwenda kugonga mlango katika every institution. Tumerahisisha hizo kwa ajili ya akija pale ZIPA, kila kitu ambacho kinahusiana na uwekezaji we take care of that katika ile spot kabisa. Hizi miongoni mwa institutions zipo pale ambao ukitaka kuregister company pale, Commission for Land of course, hapo kuna issue nyingi hapo, residence permit, work permit na institution nyingine. Before nimalizie presentation yangu, ningependa tu kuwakumbusha kwa vile tunasherehekea ni siku ya utalii duniani, kuanzia tarehe 5 mpaka tarehe 7 kutakuwa kunafanyika ile mkutano wa 65 wa UNWTO, ile Commission ya Afrika Arusha. So kama bado haujajiregister, please do so. Mwenyekiti wa ZAT I expect atakuweko kule kwa sababu yupo katika ile program hopefully. Na nyinyi ni platform nzuri kwa kweli, kwa sababu tunasema tunaongelea ile mkutano wa 65 kwa mawaziri wote ambao responsible for utalii kwa ile Commission ya Africa, they will be there. Obviously wawekezaji watakuweko pale, kwa ni mkutano muhimu sana. And let me conclude my remark kwa kusema tukua ZIPA tunasema ni your gateway for investment in Zanzibar, na gate is already open. So asante sana, shukran. Asante Mr. Hamis Dunia from ZIPA kwa presentation yako nzuri kabisa. Sasa nafikiri floor wakati ni wenu, ni ruhusu nafasi 3 ili tuweze kuendelea na watu wa ZAT. Kwanza ngoja na kwa itifaki tu wacha tunianze kwako, lakini kuna mkono kule ulianza mwanzo kabisa. Natoa nafasi huku na kwenda kule alafu nitarudi huku.
lakini tunaanzia huku tunarudi kule alafu tutarudi huku. Asante. Asalamu alaykum. Mimi jina langu ni Amina Amerisa, naibu katibu mkuu Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale. Katika maeneo ambayo umeyataja kwamba mnavutia wawekezaji, sijaona swala la heritage ambalo nalo ni muhimu sana. Na hapa Zanzibar maeneo tunayo. Kwa mfano Maruhubi, muda mrefu sana tulikuwa tukitafuta wawekezaji katika eneo hilo, lakini mpaka hivi sasa hatujaweza kupata mwekezaji huo. Lakini pia maeneo mengine yapo katika hizo historical sites zetu au nje hapo ambayo yanaweza kutumiwa kwa ajili ya uwekezaji huo wa heritage, na ambao ni sehemu kubwa ya kuwavutia watalii wanaotoka nje. Kwa mfano kwa Tanzania bara wanacho kijiji cha makumbusho. Katika nchi nyingine kwa mfano Qatar wanayo pia heritage village yao ambayo huwa inatembelewa na thousands ya watalii. Asante sana. Asante sana. Yes, heritage of course ni sehemu kubwa na hopefully tutafanya hivyo, lakini naomba tutusaidie kwamba so typical Zipa what we do ni private investment. So kama kutakuwa kuna any government project, basi tunaomba nyinyi mtusaidie kutuandalia kama ni concept note, alafu sisi tukainadi kule kama either ni PPO na other modality yoyote ile. Lakini tutaomba msaada wenu obvious kwa identify hayo maeneo. Shukrani. Asante sana. Yule mtu mkono hapo. Asante sana kwa presentation, ni mzuri sana. Swali langu linakuja kwa upande wa wekezaji. Tumesikia hapa Mheshimiwa Waziri wa Utalii alizungumzia swala la lile vitu vikiwa vinakuwa proposed initial stage kuwe na technical committee ya kukamata yote ili tuwe tunaenda sambamba. In line with that, nilikuwa na swali kwamba what are the mechanisms kwa investors kudeal na let's say disputes, complaints, na kujua kuna ngazi gani zipo kama taasisi zingine ambayo kuna regulations zake zinaeleza all the different procedures that are available to investors whenever certain things arise, kwa sababu the 2018 Act so far does not include any of those things. Kwa hiyo nilikuwa nataka nijue kwamba for investors kwa upande huo what is being done in that area. Asante. Haya, asante kwa swali. Yes, we mentioned the act yetu 2018, it's investment promotion and protection, at least by title, and lengo letu sio tu again ni kuprotect ni uwekezaji. So if any dispute arise, sisi obvious hatuna ile ni what we can do ni kuongea au ni kuangalia sheria nyingine the other institution au other sectors na deal na nini. So in that sense, lakini sheria yetu kama sheria yetu haiongelei direct, lakini nasema tuna resolve dispute hiyo imeelezewa hiyo. Tuna resolve kwa kushirikiana na sheria nyingine of course ambazo zinahusiana kama ni za ardhi, kama nyingine ni any other. So I guess what we can do ni improve tu na maybe review sheria zaidi, maybe iwe very straightforward, ieleweke. I guess there is room for improvement of course, lakini at least sheria yetu kwamba kuna ways of resolve hizo dispute should any arise. Thank you. Naomba sana nimpe katibu mkuu dadangu Fatma hapa dakika chache. Asante sana, na mimi nilikuwa nina maoni machache. Baada ya kuona presentation yako kuna baadhi ya gap of course kwa ukizingatia na ile presentation aliyofanya katibu mtendaji, obviously kuna vitu sisi tunavitangaza huku ambavyo huku havipo. Alafu mimi kwa ujumla nilikuwa nataka ni samahani kidogo notes zangu nilizichukua hapa. Kwenye swala la investment opportunities nimeona kuna incentives ambazo zinatolewa kwa ajili ya foreign investment, na nimeona pia kwa kiwango cha chini kwa ajili ya wawekezaji wa ndani ni $300,000. Lakini je, kuna juhudi gani ambazo mnachukua kwa ajili ya kuweza pia kusaidia hawa $300,000 mmeona ni Wazanzibari wangapi ambao wanaweza kuafford kuja kuwekeza kwenye hii sekta kwa kuweka kiwango kile pale cha minimum? Alafu je, mna incentives mahsusi kwa ajili ya
local investors, ama ile ni kwa ajili ya wote wawili. Na kama kwa ajili ya wote wawili, basi nafikiri kuna haja ya kuweza kuzingatia, kwa sababu ukiangalia idadi ya wawekezaji wengi ni wageni versus wazao. Of course, tukizingatia pia swali alilolitaja Mheshimiwa Waziri, kwa obviously wengi wao wale pengine wanakuja nyuma ya migongo ya wazao. Alafu kuna swala zima la criteria. Kwa mfano, mwekezaji amekuja kwenye sekta ya utalii. Je, mna criteria gani za kuweza kuelewa kama huu ni mradi wa high end, low end, ama mmejiwekea vigezo vyovyote ambavyo vinawaguide nyinyi kwenye kuassess hiyo miradi? Asante sana. Asante sana kwa maswali mazuri. Nadhani tukianzia kwamba local tumwaregard vipi, kwa sababu tumesema $300,000 maybe tunaiona ndogo, lakini technically sio ndogo. In that sense, nadhani wakati zinaandaliwa hizi sheria ikaonekana kuna gap. Kweli kama huna $300,000 kweli, kama wewe ni local usiwekeze, yani wewe ndo basi tena usiwe mwekezaji. I think from that gap ndo maana ikamulika kwamba basi watu wote ambao wana uwekezaji mdogo wendo misheni ya utalii. Ndio maana ukienda huko Paje kuna uwekezaji mdogo sana, yani very small, lakini ule haupo zipa na bado, lakini wana operate na hakuna shida yote, kwamba tumeconsider hiyo. Ndio maana kamisheni inajaribu kutekea uwekezaji wa aina hiyo. Swali jingine lilikuwa kuhusu incentive. Kiukweli zile incentive ni kwa wote, yani incentive zile zote zimewekwa either ni domestic au ni foreign. However, sheria yetu make very clear, kwa sababu tunajaribu kupreserve baadhi ya kazi. Kuna kazi kabisa tumepreserve kwa ajili ya domestic tu. Sheria iko clear kama hizo issue za tour operators, consultant firms, issue za restaurant, unless uwe na special cuisine ndio unaweza ukaingia kule kama ni foreign. Kwa sheria iko clear na tunajaribu kuprotect baadhi ya kazi, kwa sababu tunajua mitaji yake midogo. Sasa tumereserve kwa ajili ya wale wawekezaji wetu wadogo. Na issue ya heritage, of course ni issue muhimu. I think kuna haja, of course I agree with you kwamba we have to include katika maeneo yetu ya uwekezaji. Asante. Naomba niruhusu swali moja la mwisho kwa sababu ya muda, kwa maswali mengine yatafuata tu. Weka swali lako baada endelea. Asante sana kwa presentation. Swali langu nilikuwa nauliza, je, mna mechanism yoyote ya kuensure kwamba hizi hotels wana invest pia on their people in terms of provide ile capacity training, kwa sababu one of the things I think that needs strengthening kwenye hotel ni service wanaotoa wale wafanyakazi wa kwenye hotel. Je, as an institution do you ensure that hizi hotels they have a responsibility to provide ongoing investment in their people, ili pia kufanya tourists wawe wanarudi Zanzibar? Asante. Asante sana. Kabla sija kujibu swali lako, kuna swali moja nimekumbuka, katibu nimelisahau. Ameongelea tuna mechanism gani kujua kama ni hii high end au what do we do? So obvious, miongoni mwa procedures za uwekezaji sisi kitu kikubwa na cha msingi tuna ask for business plan. So through that business plan, maana itakuwa entails aina ya mradi, concept yote, drawings, kila kitu. Na sisi kiukweli sasa tunasema is a one stop center. If kitu ambacho hatuna uelewa nacho, tunafuata ile responsible institution, kama ni utalii, kama ni afya or any other thing, kwa ajili ya tupe their technical expertise kutusaidia on that. So we are doing on that. Na kuhusu kama kuna any mechanism kwa ajili ya kutoa capacity building, honestly speaking, hakuna kwamba we have to do this, you have to train these people. What we do, however, tunatoa ile key personnel watoke from kama ni foreign. The rest of wale wafanyakazi wengine tunajaribu ku make sure kwamba wanakuwa ni domestic. It's just the key personnel. Na obvious tuko na chuo cha utalii Zanzibar, so tuna expect it's a high end. Hawezi kuajiri to anybody around, so obvious wataangalia tu kama kutakuwa kuna vyeti, kuna zile uwezo. Like obvious, I think there is the need ya wao kusaidia build capacity kwa watu wetu kwa ajili wapate zile best huduma ambazo wanaweza wakapata.
Asante sana. Asante sana, tunashukuru kwa sababu ya muda tu reserve maswali yetu. Naomba sasa nimkaribishe mtu wa Zati ambaye atafanya presentation. Ngoja nimpe katibu kwanza, anataka kufanya mjumuisho kidogo wa swali fulani. Assalamu alaikum warahmatullahi. Napenda kutoa ufafanuzi kidogo kuhusu swala. Mimi ni Habiba Hassan Omar, katibu mkuu ofisi ya Rais Kazi Uchumi na Uwekezaji, naishughulikia uchumi na uwekezaji. Napenda kutoa ufafanuzi kidogo kuhusiana na swala la uwekezaji katika maeneo ya kale au heritage, ambayo naibu katibu mkuu wa utalii hapa aliuliza kwamba pengine jambo hilo halijafanyiwa kazi. Wizara yetu inalifanyia kazi swala hilo, lakini tuko katika hatua za mwanzo kabisa, na tumepitia maeneo yote yale ya kale, hasa maeneo yale ya Pemba, mfano Mkamandume, Rasi Mkumbu, Mwana wa Mwana, kuangalia ni namna gani tunaweza tukahamasisha wawekezaji kwenda kuwekeza kule. Na tumefanya study ya mwanzo na tumepata maelezo, bado tuko katika process ya kuweza kuyafanyia concept note, ili baadaye tuweze kuona namna gani tunahamasisha wawekezaji kuwekeza katika maeneo hayo. Na hiyo nadhani itakwenda sambamba na maoni ya mgeni rasmi hapa kwamba utalii wetu usiwe ule wa hoteli tu, tutanue uende katika historical, katika matibabu, katika vyakula. Kwa hivyo hiyo moja ya historical nadhani ni sehemu nzuri sana. Kama mfano Mkamandume tumeangalia ni sehemu nzuri sana kama itaweza kuwekezwa kwa kupreserve ile history, na pia kuweza kutumika kama ni eneo la kivutio. Ni sehemu nzuri sana kwa uwekezaji. Kwa hivyo tuko katika maandalizi au muendelezo wa kuzitengenezea concept note na kuona kwa namna gani tunaweza tukafanya uwekezaji kwa kushirikiana, yani mwekezaji pamoja na serikali, kwa sababu uwekezaji ule mara nyingi unaweza ukafanyika kwa njia ya PPP. Asante. Asante katibu, tunashukuru sana. Kinachofuata sasa tunasubiri kwa ajili ya watu wa Zati kuweza kufanya presentation yao. Tunaweka mitambo sawa, kwa tunaweza tukadigest yale yote yaliyofanywa presentation na maswali yaliyoko vichwani mwetu. Tuyahifadhi tu, mwisho tutafanya majumuisho. Kwa hiyo kama kuna swali lolote litakuja ku-raise huko mwisho, utalitoa tu swali lako na madamu wahusika waliofanya presentation wako kwenye ukumbi huu watatujibu. Tuendelee kusubiri kwa dakika chache. Naomba sasa nimkaribishe mwenyekiti Mr. Rahim kuzungumza kidogo machache kabla ya kuanza presentation yetu kutoka kwa Zati. Karibu. Thank you very much. I'm talking as chairman of Zati, so not ZCT. What we are doing bado tunaendelea na kongamano la kuadhimisha siku ya utalii hapa katika hoteli ya Park Hyatt Zanzibar, na kama nilivyokuambia sasa hivi zinazoendelea ni presentation. Tumetoka kusikiliza presentation kutoka kwa executive director wa Zanzibar Investment Promotion Agency ama ZIPA. Sasa hivi kunafanya maandalizi ili chairman of Zanzibar Association of Tourism Investors Zati naye aende kuwasilisha. Tumetoka pia kusikia presentation ya kamisheni ya utalii Zanzibar, na hawa wote wanaangalia ni jinsi gani tunaweza kukuza sekta ya utalii sio tu Zanzibar bali Tanzania nzima kwa ujumla. Mfano kamisheni ya utalii yenyewe pia ilituonyesha ni kiasi gani kuna hoteli ngapi hapa Zanzibar, ina vyumba vingapi, lakini pia wamefanya comparison ama wamefanya kutuonyesha jinsi sisi tulivyo hapa Zanzibar, lakini pia na wenzetu ambao wanafanya utalii kama wa hapa jinsi walivyo. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanaendelea huko ndani, lakini pia watu wamekuwa wakiuliza maswali na wakipewa majibu kutoka kwa hawa presenters ama wawasilishaji wa hapa. Lakini kama nilivyokuambia, hii ni siku ya utalii duniani ambayo kila mwaka inaadhimishwa inapofika tarehe 27 Septemba, na hii ilianzishwa mwaka 1970 na Umoja wa Mataifa. Lengo ni kukuza sekta ya utalii kama
kama moja ya sekta ya kukuza uchumi katika mataifa mbalimbali. Na kimataifa siku hii leo inaadhimishwa kule nchini Indonesia katika mji wa Bali. Umoja wa Mataifa umekuwa ukichagua kila nchi ili kuweza kuadhimisha ama kusherehekea hii siku. Kwa hiyo kwa mwaka huu ni Indonesia Bali, lakini pia miaka mingine baadhi ya nchi pia zilipata fursa za kuweza kuadhimisha siku hii kimataifa. Kwa hapa Zanzibar ndio tuna kongamano hili la kuadhimisha siku hii ambalo limeandaliwa na Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale hapa Zanzibar. Tupo na waziri wa wizara husika Mheshimiwa Simai Mohamed Said, ambaye pia tulipata nafasi ya kuongea naye machache. Lakini sasa hivi ni kurudisha ndani mtazamaji wa ST Bongo, ambapo presentation inaendelea kutoka kwa Zipa, na nao tuwasikie wanayapi ya kutuambia ama wanayapi ya kupresent kwa siku ya leo. Instead of going into mass tourism, I'll give you an example. My colleague Ben, who is our board member, will do a presentation what Chumba Island has been doing. We'll give you an example of Chumba Island, but we'll also tell you what Mnemba Island is going through. We all know Mnemba is the only one good diving spot on the island. But with these numbers, imagine there are 200 or 100 boats going in one shot to Mnemba Island and 200 people diving at one spot to those coral reefs. Of what impact we are going to create. It will be no time before we will be able to maintain what we are offering today in Zanzibar. We have very good example of Mauritius, Seychelles, and luckily Ben is coming from Seychelles. He was one of the founders of a tourism board in Seychelles. So we can combine our effort. There are very many skillful players on the island who are willing to support with their knowledge and know-how without any pay, unless and until we all combine our effort and utilize their knowledge and skills. Thank you. So Ben, that's to you. Thank you, Mr. Chairman. So good afternoon, everybody. Just to say hello to the Honourable Minister, the PSs, government officials, executive directors, chairmans, distinguished guests, and everybody else. My name is Ben Taylor. I'm the project manager of Chumba Island Coral Park, and I'm also a board member of ZATI. So yeah, that's why Raheem has introduced me. And I'm a little bit biased in the sense that my background and my passion is conservation and sustainable tourism. And I see tourism, especially done sustainably, as a method and a way to promote conservation, but also to promote community and social benefits to local communities. And actually we're here today, obviously, as everybody is aware, for World Tourism Day, which the theme for this year is rethinking tourism. And I think there's a little bit of a background to that during COVID, everybody was saying that we're going to come back with a new kind of tourism, more sustainable tourism, more green tourism, more inclusive tourism. And I think, I personally feel that some of that momentum has been lost globally, and people have been rushing to go back to their normal holidays. But I still think, while we're still coming off the coattails of COVID, we still have this opportunity to reassess what we are and what we stand for. Oh, sorry. Yeah. So just to start off with a definition, what is sustainable tourism? I know most of you have probably got your own definition. Just on the board is the definition from the UNWTO and UNEP. Tourism that takes full account of its current and future economic, social, and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment, and host communities. I think what's really important here is we always think of sustainability is to do with just protecting the environment, but it's actually not. I always believe that it's a pyramid in the sense that you can't have environmental stewardship without socio and economic balance. That means incorporating communities, that means incorporating the government, that means working within the wider region of your area, okay? And yeah, I just want to move that next point up. I think if I could impart anything on anybody here, I would like to stop thinking about just the bottom line, but also start thinking about the triple bottom line. I know those of you that are in like more social or environmental settings, you hear this all the time, but that's the idea that we think about not just profits, but also the people and the planet, okay? And obviously the buzzword here is regenerative tourism.
And for me, the very baseline of what sustainable tourism means is that it's a type of tourism that doesn't impact the tourism for tomorrow. It doesn't impact the tourism for 10 years' time. And the idea with regenerative tourism is actually not only to protect the tourism for tomorrow, but actually increase it, make it more valuable, to improve it, okay? And I think that's something that I really hope that here in Zanzibar we can aim for. It's a bit delayed, but it's working. So why is sustainable tourism important? So we're just trying to frame this, and we're saying that in 2021, Booking.com did a survey and found that 61% of their tourists wanted to say that after the pandemic, they wanted to travel more sustainably. Again, thinking about this idea of going greener, having more conscious stays. And they actually noted that the biggest concern was actually excess waste, threat to local wildlife, natural habitats, overcrowding, which is as what we were just talking about, mass tourism, and also the carbon emissions, the actual damage that we're doing. Also, I think we have to reframe some of our conversations in the relation, how competitive are we? We've had Seychelles, we've had Mauritius on the board. What is Zanzibar famous for? What is its unique selling points? And how are we competitive? And I think this is something that we're very passionate about, is that the very asset that people come to see, this sun, beach, sand, you know, the culture, the spices, I think if we're not careful with tourism, it could actually start to harm the very thing that the current tourists are coming for, and therefore actually harm the future tourism revenue and tourism opportunities. And we really believe that we should have a long-lasting benefit for local communities. So any good kind of tourism should not only create employment, tax revenue, of course, but also value chain, entrepreneurship, developing skills. And I think this is something that's, I think I was just speaking with the PS with earlier, is that meaningful experiences. I think as we go, if we are on this mission to go up market, if we are on this mission to take Zanzibar to the next level, I think we have to think about what experiences we can offer to the tourists. I think at the moment we do the sun and beach and coastal tourism fantastically. I think that's not to be undervalued, but 73% of travelers want an authentic or local cultural experience when they travel. And I think it's on the next slide, but you'll actually see that I think they said that in Zanzibar, only 1% of tourists actually engage with like a local or community-based tourism activity. So there's a lot of growth there. There's a lot of opportunity. There's also, I think, as I've heard a few times today, economic diversification and growth. This is what we want tourism to be, right? We want to improve the future of Zanzibar and diversify the economy, make us more robust against things like COVID, if that ever happens again. And obviously, one way is to do high-end, low-impact tourism. And obviously, that is, for me, where Chumba Island comes into play. Sorry, 2 seconds. I've gone. Oh, yeah, there we go. So, I think someone having fun with me. So, Chumba Island, I think most of you in the room probably know it, but it's we like to call ourselves a non-for-profit project. And the aim of Chumba, obviously, on the outside, it looks like a hotel, an eco-lodge hotel, where all of our features are sustainable, rainwater harvesting, solar panels. Very interestingly, you're talking about electricity. I don't think we've had a power cut on Chumba for 25 years, so because of the solar. So yeah, there is opportunities there. Really interesting, obviously, from a point of view of benefiting Zanzibar. 100% of our revenues stay in Zanzibar. Our directors don't take any dividends, so all of the money stays in Zanzibar. What we try and do as Chumba, because we are a non-for-profit, is we try and support as many community groups as possible. So, for example, I can buy soaps from a women cooperative that might not make economic sense for a big hotel. I will then support Pamoja Garage, who then therefore train young mechanics. So there's a lot of good things that can come from our kind of model, because if you were to look at our model, you'd see that much more of our money is actually entering the Zanzibar economy. Also, our real mission, or our big mission, is it's like 3 pillars. The ecotourism, to inspire people, to make people have a good time, but it's also because that is to fund our conservation and education. So these are the sole missions of our project, as we can call it.
The conservation, we have a private protected forest area, which is in an agreement with the government for a closed forest reserve area. And they've got the forestry department here that obviously know the project very well. It's one of the areas where you'll find coconut crab populations exploding, one of the only places in the world, and probably now starting to repopulate other islands in Zanzibar. We've got like 177 species of plant, of which I think some of them on the coastal areas where there's most tourism is actually being lost. And obviously the coral reef, we've been protecting the coral reef for 30 years, again, through this marine management contract with the government. It's a legally private protected area, and then we are the custodians and we manage it on behalf of the government. So these really unique setups that we have. Actually, just to touch on that last point, Chumba is the first privately protected marine park in the world, and it's also therefore the longest running. So it's a very special and unique thing here in Zanzibar. And obviously the final point of the project is the education. So I think just over 12,200 people have been to Chumba, school children, community members, members of the government, organizations, NGOs, CSOs. This is the bread and butter of why Chumba exists, because we want to show people what the environment should be and what the environment can be if we look after it. And I think I would invite everybody here to come to Chumba when we have an education trip, so you can see to see what it actually means to the school children, some of which have never been in the water before. We're obviously, I'll move on to the next slide because I'm pressed for time. So what is the way forward? I've just given you a very brief, quick overview of Chumba, but I also wanted to show you in relation to public-private collaborations. I know everybody's been saying that a lot. But obviously these can be one of the ways that Zanzibar can move forward and improve not only the economic value of the tourism, but also the non-economic value of tourism to the local communities and to the local area. I just wanted to highlight a few things that Chumba did. Specifically last year during COVID, we did these green destination workshops. We had 164 tourism professionals from Zanzibar come to Chumba for free for a full-day workshop on sustainable seafood, on waste management, on island biodiversity. So the idea was to empower hotels and tourism professionals with more knowledge about Zanzibar so that we can take Zanzibar just away from being this sun, sand and beach. And you can see some of the people on the side here doing an exercise, and one of the ladies from one of the community groups on the left holding a poster which shows people how to behave as tourists. And what can other hotels and tourism professionals do? We just put two examples on the top there. So we've got the Global Tourism Plastics Initiative. So if you go onto their platform, they've actually got a lot of tools to help tourism professionals actually remove plastics from their hotels, especially like single-use plastics. And then you've also got the Glasgow Declaration for Climate Action in Tourism, sorry. This one is just starting off, of course. It's not actually got the tools available today, but for those hotels that are interested or tourism professionals, they should definitely have a look at that and try and find inspiration for the way forward. On that point, everybody who knows me knows I can talk for 4 hours, so I will come to a close there. And thank you very much. Thank you very much, my dear friend. And then let me ask the floor to have only two questions, very brief, only two, before we are heading to our very special discussion. Two questions, please. Thank you very much. Not a question, because I had these two questions for this the previous section on this, but I don't want to lose this opportunity. My name is Miza Suleiman Hamis from the Ministry of Agriculture, Irrigation, Natural Resources and Livestock from the Department of Forestry. About forest over there, I'm happy now. It's this Ben say something about this conservation issues, but we just want to discuss about the conservation. This morning, tourism and Zipper, they were just talking about this, but we are playing a major role in this conservation issue. We are the island, Yamani. We are from the island. So if we just consider this tourism action, more tourism, but we need to consider also the space we have and also the conservation issues on that. We have Jozani over there. That is a Jozani Chwakabe National Park and Biosphere Reserve. I'm just saying so. We have only 27 of them, the global for the Biosphere Reserve,
But in Tanzania, there are 5. Gombe, Lake Manyara, Serengeti, and Ngorongoro, and East Usambara. And Jozani also is the one. So we need to consider all those things. Conservation, we need to conserve. Even for my fellow from ZIPA, we just explained issues about the conservation. We need to have this integrated issues about the conservation issues, but also during the investment, because now we're just investing in the forest. So we need to follow the example of Chumbe. It's very important because all these calamities, climate change issues, they just bear its own impact on us. So we need to consider the conservation issue. Thank you very much, Ben, for that. Thank you. So that's additional to that, the contribution. So we thank you as well, and reserve other two suggestion, your comment, and then you can raise up when we finish our discussions. Okay, I think now, yeah, we are good. Thank you so much, Graham, for your best presentation ever. Okay, my dear distinguished guests, now we are heading to high-level discussions, and it will be based on new governance for recovery towards alignment of the future of Zanzibar tourism. And the team for today will be the same great people, and the first will be Honorable Simai Mohamed Said. Karibu katikati, mheshimiwa. Waziri wa Utalii na mambo ya kale huyo wa kwanza. Mtu wa pili atakayejumuika kwenye meza kuu hiyo ni Mheshimiwa Mudrik Ramadhan Soraga, waziri wa nchi ofisi ya Rais, kazi, uchumi na uwekezaji. Karibu mheshimiwa waziri. Mtu wetu wa tatu atakayekaa kwenye meza hiyo kuu ni Dr. Abud Jumbe, na si mwingine ni katibu mkuu Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi, ambaye anamwakilisha waziri wa uchumi wa bluu na uvuvi. Karibu Dr. Na mtu wetu wa mwisho katika meza hiyo kuu si mwingine ila ni rafiki yangu wa zamani na mtu mwema kabisa, mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara Zanzibar, ndugu Ali Amor. Ndugu Ali Amor, karibu tafadhali kwenye meza kuu. Makofi kwake tafadhali. Hawa ndio waheshimiwa wetu na ndugu wawili ambao watatuongoza leo katika hii high level discussions, na inafaa tutulie tusikilize kwa makini. Lakini angalizo tu katika tukio hili muhimu ni kwamba nitawapa dakika 45 tu. Najua humu kuna wanasiasa ndani yake. Mheshimiwa Simai, Mheshimiwa Soraga, ningeomba sana na mimi nitakuwa na kwenye kongamano la kuadhimisha siku ya utalii hapa Park Hyatt Zanzibar, na tumetoka kwenye presentation sasa hivi ambapo tumesikia presentation kutoka kwa kamisheni ya utalii, lakini pia tumesikia presentation kutoka kwa ZIPA pamoja na Zati. Sasa hivi kinachoendelea ni ile discussion ama mjadala, ambapo wazungumzaji wa mjadala huo atakuwa ni waziri wa utalii na mambo ya kale Mheshimiwa Simai Mohamed Said, lakini pia atakuwepo waziri wa nchi ofisi ya Rais, uchumi na uwekezaji Mr. Mudrik Ramadhani Soraga, lakini pia waziri wa ujenzi, mawasiliano na uchukuzi Mheshimiwa Dr. Khalid Salum Mohamed, pamoja na Zanzibar National Chamber of Commerce, huyu ni mwenyekiti Ali Amur, na hapa wote watakuwa wanafanya majadiliano kuhusu swala hili zima la sekta ya utalii. Ni jinsi gani wote hawa kutoka wizara tofauti tofauti wanaweza kushirikiana ili kuweza kupeleka sekta ya utalii katika kiwango kikubwa zaidi. Na kama unavyofahamu, kauli mbiu ya mwaka huu katika siku hii ya utalii ni rethinking tourism, yani kufikiria upya sekta ya utalii. Kwa hiyo wanaangalia ni jinsi gani wanaweza wakafikiria upya na mikakati gani ya kuweka ili kuweza kuimarisha na kuleta watalii wengi zaidi hapa Tanzania na visiwani Zanzibar. Kwa hiyo mambo ni bado yanaendelea. Kwa hiyo hakikisha unatutazama sasa hivi kupitia ST Bongo, kuwa na kisimbuzi
chako cha Star Times, kwa sababu pale tunaonekana ukiwa na dish ni 401, lakini ukiwa na antena ni 161. Bila kusahau kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii pale tunapatikana ST Bongo TV, Facebook, Instagram pamoja na Twitter, lakini pia tuko live kupitia YouTube channel yetu ya ST Bongo TV. Nenda pale ka subscribe na utaweza kuona yale yote ambayo yanaendelea. Sasa hivi ni kurudisha ndani ambapo tutaenda kuangalia ama kutazama hiyo panel discussion kutoka kwa mawaziri hawa wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Naomba kwamba mjitambulishe kwa sababu nilisahau kuwatambulisha kwa majina yenu na nyadhifa zenu. Kwa kabla mjaanza naomba mjitambulishe, and then meza kuu tayari nilishaitambulisha, tutaendelea na shughuli. Mimi naitwa Talib Joseph. Ni board member wa Zati na pia ni committee member wa committee ya tourism ya chini ya National Business Council. Asante. Na mimi naitwa Hamad, ni mkurugenzi mtendaji wa Zanzibar National Chamber of Commerce. Waheshimiwa meza kubwa, it's an honor to be here and discuss these issues about tourism in Zanzibar, the future of tourism in Zanzibar. Na with all protocols observed, mimi ningependa nianze na mwenye hii shughuli leo ambao ni Mheshimiwa Simai. Tumetoka katika COVID 2019 2020, tukapigika vizuri tu, and then we try to come up and still trying to do so. Lakini sasa we are very happy to have you sitting on the driver's seat, mwenyewe ukiwa ni mtaalamu, ni practitioner wa hii field. Hebu tuambie which lessons do we get from COVID-19 na vipi tunaweza tukatumia mafunzo hayo tuliyopata kutoka COVID-19 kuweza kureposition Zanzibar kuwa more competitive, kuweza kushindana na vile visiwa ambavyo vimeonyeshwa hapa Mauritius na Seychelles. Mikakati gani ipo katika meza yako ya kufikia huko? Karibu Mheshimiwa. Nakushukuru sana. Wow, this feels like World Economic Forum, huh? And you know, hapa yule wa nini yule wa U2 anaitwa nani yule Bono? So hiyo Bono. Kwanza nikushukuru nyote kwa mnaendelea kubakia na kutunga mkono. Mimi niseme tu kwanza, with the pandemic hakuna njia ya kutoka. Pandemic means the whole world. It was a global crisis, from New York to London to Bali, Nepal to Zanzibar. You can't travel. Ndege haziendi, dunia ilisimama. Kwa kwanza kama nchi tuangalie katika uchumi wetu tuweze kuwa na security kifedha, kwa sababu tunategemea utalii. Maana yake tuwe tuna income ya kutosha. Lakini kubwa zaidi Zanzibar tulibahatika na kwanza kwa sababu hoteli Zanzibar in terms of humidity it's very high. Hoteli zetu tukizifunga maana yake ina create a lot of dampness. Vyumba vingeharibika, plumbing, water, electricity. So moja ambalo tulibahatika kupata wageni kutoka Urusi. Maana yake ilikuwa ni kisiwa pekee duniani unaweza kuja na kuifunga, na ile ilitusaidia angalau zile hoteli ziweze kurun. Sio aina ya wageni tulikuwa tunataka. Ilichotusaidia angalau hoteli ziweze kurun na waweze kumaintain kile ambacho kilikuwa kwenye huduma. Lakini kubwa zaidi ni kwamba kimeweza kutuunganisha baina ya sekta binafsi na pamoja na sisi kwa upande wa serikali, kwamba tunategemeana katika hili. Na tunashukuru uongozi huu wa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi awamu ya 8 tunaongozwa na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, amekuwa karibu kukaa na wadau wote kutoka wageni wanaokuja, wawekezaji. Sasa sisi tutakuwa tuifuate mfano ule ule. Na njia moja ni kutangaza. Kwenye utalii kama hujitangazi watu hawatakujua. Lakini product ambayo kama alivyosema katibu mtendaji wa kamisheni ya utalii, identity yetu inajulikana nje, hatuioni wenyewe sisi kama Zanzibar. Kwa tunapotaka kujitangaza tukubaliane tukatujulikane kama nani sisi. The Spice Islands of Zanzibar, huduma ambazo tunazozitoa ziko sawa na kisiwa chetu kinapojulikana kutoka airport pamoja, kwa sababu kila mgeni sasa hivi anapokuja tunataka arudi baada muda, lakini pia wawe balozi mzuri katika kuitangaza Zanzibar. Njia hiyo utapatikanaje? Kwanza tumeona katika presentation ya ZIPA kamisheni ya utalii kwamba tumeona tuko mbali. Tuko karibu lakini tuko mbali. Yaani hatuko ukale ukaribu
kama tulipokaa na Mheshimiwa Suraga hapa, tuko pamoja. Kwa kwanza inabidi tuwalete wadau wote wawe in the same boat. Kwa hiyo sisi kama kwa wizara tunaendelea kuwa karibu na sekta hii ambao ni wadau. Mwenyekiti wetu yupo pamoja na Graham from Haas. Sasa tunapotaka kuitangaza Zanzibar huko nje kwenda, tunataka tujulikane vipi? This is the question and why we are here today. Na kama COVID ikitokezea nyingine, vitu vitatu tunaweza kutukuta. La kwanza, je, hoteli kama zitafungwa ni muda gani mnaweza mkaenda? Kwa sababu kwanza kuna packages za kuweza kuwasaidia wale wawekezaji waweze kurecover, wafanyakazi wetu. Sababu baada ya mwaka mmoja wafanyakazi wengi, sababu ile tunahitaji ile huduma, wamepotea, wengine wamerudi, wengine wamesimama. Kwa hiyo sio wote, kila mwekezaji ameweza kuwa contain. Kuna kuwalipa mishahara na kuwaweka ni ngumu sana. Kwa hiyo katika kisheria penyewe pia ilibidi tukubali tu. Kwa sababu unataka ukachangie ZSSF, unataka ukachangie sijui ile unamlipia pengine insurance na kila kitu. Kwa hiyo ilikuwa ni balaa, ni pigo. Lakini pigo hili pia lazima upande wa pili watu walikubali kwamba ni shilingi na pande mbili. Wao kwa upande wa wananchi pia wale ambao ni wafanyakazi, lakini na sisi pia kwa upande wa serikali na mwekezaji mwenyewe. Kwa mimi ninachokiona kwamba katika mtazamo wangu binafsi, pamoja nikiwa waziri mwenye dhamana, kwamba moja ni kujipanga kwamba tourism is a really ni industry ambayo ukikosea kidogo tu basi unaumia. Sasa uchumi wetu la kuifanya sasa, mimi ningependa kupigia debe na nyinyi mniunge mkono kwamba uiwe ni katika ile value chain tunafaidika sote kwa pamoja kutoka juu mpaka chini. Mwaka 2007 wakati nilipokuwa mwenyekiti wa wekezaji sekta ya utalii, tulikuwa pamoja na Aliamur, kina Rahim, Fatma na Hafsa. Tulifanya study on value chain analysis. Tukagundua carrot mpaka inafika katika meza mgeni inauzwa mara 7. Na mara 4 inauzwa Tanzania bara. 3 inauzwa Zanzibar. 4 na 3 inategemea na nani kwa dalali. Sasa cha kufanya, let's buy local and consume local. Tunachokiona humu ndani ya hoteli unachokila, tuhakikishe na sisi pia kinatokana bidhaa ile inatoka Zanzibar. Ikiwa ni sabuni, bedsheet, mshumaa, chakula kile kinatumika, tutafuteni njia. Lakini pia unajikuta mwekezaji hoteli, mfano hoteli ya Mr. Balu Rahim Marijani, uko kule, ukiangalia yeye anataka kununua tomatoes au carrots, atazipataje zile tomatoes na carrots wakati mkulima huko hata wakulima wake hawajui? Kwa hiyo sisi kama Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale tunataka tuwaunganishe sasa pamoja na wakulima, wafanyabiashara wadogo wadogo, ili ile faida wapate kuiona. Mimi hili nalichukulia kama ni changamoto, kwa sababu mwisho wa siku COVID imetufundisha kwamba iko hakuna hapa, tunasema low season mwezi wa 8 wa 9, lakini miezi miwili tu panakuwa pagumu nje. Kwa moja ni ili tuweze kuwa sustainable, kwamba tuwe tunafanya kazi kwa pamoja, sote tufaidike. Kwa hiyo wakule wote kwa pamoja. Na nimalizie tukasema ile buy local consume local, sijui kwa Kiswahili tutasema nunua nyumbani kwa mta, liwe framed in such a way kwamba sote tunashiriki pamoja, lakini on a long term tuweze kujulikana na masoko tofauti sasa hivi. Na nafikiria nashukuru watu wa kamisheni tunajipanga katika hilo, na tunaona sasa watu wanatoka kutoka West Africa, wanatoka kutoka South America, lakini zaidi tuteze katika masoko yetu pia jirani. Haya, Kigali, Kampala, Addis, Johannesburg. Asante. Thank you very much, Honorable Minister. I'd like to thank you both for always keeping an open door for the private sector, and I hope that continues. My next question is for Honorable Mudrik Soraga. Leo tumesikiliza mengi, tunakotoka, tulipo, ndo tunakoelekea. And we have also noticed where things might not be aligned and where we could move forward. After hearing all these concerns from investors and also other government institutions, how do we align our vision regarding all of this from an investment point of view, an environmental point of view, and a policy and legal framework point of view? How do we align ourselves as a government, and how do we move forward to achieve these goals? Asante sana, moderators wetu wote wawili.
Kabla sijaingia kwenye kujibu swali, labda nichukue fursa hii kwanza kumshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Utalii pamoja na timu yake, Katibu Mkuu, Kamisheni ya Utalii, dada yangu Hafsa, na wadau wote ambao wameweza kushiriki katika tukio hili. Lakini vile vile nitoe shukrani zangu za dhati kwa namna ambavyo tunaendelea kushirikiana na counterpart wetu, Wizara ya Utalii. Sekta zetu kweli kama ambavyo nilisema hapo awali zinashabiana sana, na ni lazima wote tuwe tunaenda kwenye frequency moja ili kuweza kuhakikisha kwamba wale ambao tunawahudumia wanakuwa hawapati changamoto, hawapati matatizo, na wanaendelea kutekeleza shughuli zao kwa ufanisi. Kuhusu namna gani tunaweza ku-align haya masuala yetu, Mheshimiwa Makamu wa kwanza hapa asubuhi alilalamika ukimpa Simai nafasi anakuwa amemaliza kila kitu, lakini nadhani pia katika maelezo yake ya mwanzo amegusia mambo mengi, na kikubwa ambacho amekiweza kukiemphasize ni kile ambacho kinahusiana na masuala mazima ya coordinate hivi vitu kwa pamoja, kwa sababu lazima tuwe tunazungumza lugha moja wakati tunaingia katika sekta hii ambayo ni nyeti sana. Lakini pamoja na mambo mengine, kitu ambacho nakihisi ni gepu kubwa sana kwa upande wa serikali kama waratibu wa hizi sekta ni masuala mazima ya enforcement, kwa sababu sheria na sera tunazo zinaweza zikahitaji mageuzi kidogo, lakini hata kile ambacho kipo kwa sasa hivi katika utekelezaji wake bado tunaona kuna shida. Sasa lazima tutafute mechanism ambayo itaruhusu ama itawezesha wale ambao wamepewa jukumu la msingi la kuratibu na kusimamia waweze kufanya kazi hiyo. Lakini kuna magepu ya information, na hapa nazungumzia zaidi kuwa na ile investment blueprint ambayo itakuwa inaeleweka across the board baina ya taasisi zetu. Ukiwa unaenda Wizara ya Utalii uweze kupata taarifa hiyo utapokuja Wizara ya Kazi na Uwekezaji, ukienda Wizara ya Fedha, ukienda Tawala za Mikoa, yani wote hawa wanatakiwa wanaongea lugha moja. Kwa hiyo nadhani ni muhimu sana kuwa na blueprint ambayo itatoa guidance kwa wawekezaji wetu ili information iwe sawa across the board. Lakini pia tunahitaji kufanya mapping, kwa sababu bado sasa hivi ni kama tumerusha jiwe kwenye kiza, hatujui hasa hali ikoje. Kwa hiyo tunahitaji kufanya detail study ya kumap wawekezaji wetu, kujua nani ni nani, yuko wapi, anafanya nini, level ya uwekezaji ambao ameingiza ikoje. Nadhani tukiweza kufanya mapping hiyo itatupa picha halisi ya namna gani sasa tunaweza tukaenda vizuri. Kuna wawekezaji ambao wana represent sectors fulani wanapokuja, lakini concept yake baadaye ukija kuangalia inakuwa imebadilika, na hiyo inakuwa ni challenge kwa upande wa serikali kuset ile policy position, kwa sababu sasa hata ule mwenendo wenyewe unakuwa haueleweki. Na haya mengine ya msingi ya kureview sera na sheria, nakubaliana nayo, ni jambo la msingi ili kuweza realign na pamoja na kuimprove hizi huduma ambazo tunazitoa katika one stop center yetu. Tunazungumza, na mimi lazima niwe mwazi katika hili, kwamba tunayo one stop center, lakini in reality bado we are not functioning as a one stop center, and there are so many challenges that our investors are experiencing, kwamba we promise a very big gain but we fail to deliver when it comes to actual practice ya kile ambacho tunakipreach. Kwa hiyo we really need to have a serious discussion between the sectors, make sure kwamba when we talk about one stop center service delivery, kwamba kweli we are delivering on in that regard. Pamoja na mambo mengine, lakini nafikiri kuna jambo ambalo nje ya hili swali naomba kidogo nilitolee, kwa sababu kulikuwa kuna concerns hapa ambazo zilielezwa,
na uzuri ndugu yangu katibu mkuu wa uchumi wa blue yupo hapa. Hizi ni sectors ambazo pia tunashabiana kwenye swala la conservation and sustainability. Concerns ambazo zimekuwa raised na wadau ni very genuine na mimi nakubaliana nazo, na kuna models ambazo tunataka kuziapply, lakini bado tunapata challenge kutokana kwa wawekezaji wenyewe. Maana hapa lazima ili jambo ni tuwe tunapeana majukumu, kila mtu abebe jukumu lake kwa namna ambavyo anatakiwa alibebe. Sasa kuna models ambazo sisi kama serikali tulizipendekeza. Watu wanapokuja kuingia katika maeneo labda haya ya hifadhi, kwa mfano kama Chumbe, ndugu yetu kule wa misitu, kuingia Jozani na nini, kuna zile fees ambazo mtu anatakiwa uzilipe, conservation levy. Zile ndizo ambazo zitaenda kusaidia katika masuala haya ya conservation. Lakini bahati mbaya sana zile model zina apply katika maeneo machache sana, na katika hayo maeneo bado unakuta kuna changamoto kwamba zile fedha hazishuki chini. Sasa hiyo pia inakuja kwa serikali nayo. Inawezekana kuna sehemu tunakusanya lakini haendi katika kufanya yale ambayo yamekusudiwa. Lakini kuna model nzuri sana ambayo Nemba tunataka kwenda nayo. Uchumi wa blue atatusaidia hapa kuifafanua, just ku address ile concern ambayo alikuwa nayo brother Rahim pale. Sasa hivi tunaenda kusign MOU na Beyond nyingine ambao revise na itasimamiwa na wenzetu wa inaitwa idara ya uhifadhi wa mazingira ya bahari. Na tulichokubaliana pale ile framework kwamba mgeni ambaye anakaa Nemba atalipa $75 kwa kichwa. Hiyo inaenda kwenye conservation kupitia kwa wenzetu wa MIMCA. Lakini vile vile kuna wale ambao wanafanya day trip. Wale pia watalipa $25 kwa day trip. Lakini tutalimit idadi ya boti ambazo zinaenda pale at any given point in time. Unachoelezea sasa hivi ndicho uhalisia kwamba wanakwenda boti hakuna control. Kwa hiyo tunaenda kuweka utaratibu maalum kupitia kwa wenzetu hawa wa MIMCA kwamba tutalimit idadi ya boti at any given point at a given day, na utalipa hiyo $25. Sasa kwa hesabu ya haraka tumeona kwamba tunaweza kupata up to $700,000 per year. That's close to 900 million shillings. A quarter of that is going to go to the community. And then the other remaining will go into conservation issues. That's a perfect model. If you have that and it applies in Mnemba, why not in these other areas? At no cost to the government. And you are engaging the community. So I believe kwamba kwa sababu we have these frameworks, lakini application kidogo ndo inakuwa ngumu. Kwa nitaka niliweke hilo, nadhani tuna model nzuri ambayo tukiweza kuiapply maeneo mengine itatusaidia sana. Asante. Asante sana Mheshimiwa Soraga. Nadhani the question of alignment umeeleweka vizuri sana, especially katika kuzishirikisha taasisi nyingine ikiwemo ya uchumi wa blue. Nadhani Dr. Abud ana mengi ya kutuambia hapa, lakini nilitaka ni connect ulipokiri kwamba kuna challenges katika one stop center, hasa katika masuala mazima investment. Na chairman wangu hapa Bwana Ali Amur, yeye ni mwenyekiti wa Chamber of Commerce, of course ni captain of business kwa hapa Zanzibar. Bila shaka unapata concerns nyingi sana kutoka kwa investors. Labda ungetupa kwa uchache tu ni challenges gani ambazo unazipata kutoka kwa investors, na katika position yako kama mwenyekiti wa chamber pamoja na jumuiya yako ni hatua gani mnazichukua katika kuaddress hizi challenges za investors? Karibu. Asante sana. Nashukuru kwa swali lako ambalo ni zuri na limejiunga vizuri sana na maelekezo ambayo Mheshimiwa Waziri ameanza kuyatoa. Ukweli ni kwamba challenges nyingi ambazo zinajitokeza ni zile challenges ambazo zinakuja baada ya kufanya investment. Kwa kuwa wao wanachokiona ni kwamba baada ya kuinvest hakuna follow up ambayo inatoka kwenye authority kwa ajili ya kuweza kuwasaidia na kuweza kufanya zile kazi zao
kwa umakini zaidi, na vitu hasa wanavyovigusia ni masuala ya business environment. Sasa masuala ya business environment ndio ambayo yana keep on changing. Kuna baadhi ya policies ambazo pengine wakati mwingine zimeshapitwa na wakati, kwa hivyo kuziimplement inakuwa ni vigumu. Tunajua kwa kuwa Mheshimiwa Rais amesema kwa si kikwazo, lakini ni process katika kuifanya. Kwa hivyo utakuta hicho ndicho ambacho sana wanalalamikia, masuala ya of course taxation. Bado anaona kwa kuwa taxation iko juu na wanataka kupunguziwa, kila mara kunakuwa na fees zinazojitokeza kwa wingi. Lakini hicho ni upande mmoja. Upande wa pili, sisi kama private sector, kwa sababu kuna investors, sisi tunazungumzia kwa kuwa ni part ya private sector, na nafikiri hapa nipachikie tu, kwa sababu tulipokuja hapa tulitegemea sana tutazungumzia masuala ya sustainability. Kwa hivyo naona kidogo na mimi yatakuja. Basi kama yatakuja ni bora niachie hapo tu. Acha niwaulize audience wetu, tuko pamoja lakini? Okay. Haya. Mheshimiwa Mudrik Soraga kazungumza mengi, and katika majibu yake kaeleza specifically a few issues ambayo tunaweza tukafanya kazi kwa pamoja kwa kuendeleza kwa hii njia tunayoenda sasa hivi, ambayo it's the sustainable way. And one of the key issues ambayo kazungumzia ni enforcement, sharing of information, kuwa na blueprint na mapping ambayo inaonyesha kwamba we are all on the same level. Na sasa hivi tunajua kwamba we are heading towards the blue economy, ambayo we will take advantage of our natural resources, lakini vile vile kulinda rasilimali. I hope I got that right, Fatma. Ambayo hili liwezekane itategemea participation ya all key stakeholders, starting from the government in terms of policy, as Honorable Mudrik has mentioned, from private sector as well, because investment is a two-way street. We also expect that investors, we have to play a role. Vile vile, we expect that some participation from the community as well, so that the linkage could be from the grassroots all the way up. In that context, Dr. Abud, how, najua ni swala ngumu, and it's a very general question, lakini in that context, how do we move forward kwa kuzingatia yote haya? Rasilimali, participation ya watu ambayo wanaishi kwenye close to the coast, na sisi kama investors tunaweza tukafanya what role can we play, and what role in terms of policy would the government be looking at, ili we should get a clear picture. Kuna watu wengine wanasikia uchumi wa blue lakini hawajapata kujua what is the full context of it and how it will affect the key stakeholders. Karibu. Asante sana. Assalamu alaikum. Unajua tuliingia katika mkataba mpya ndani ya serikali ya awamu ya 8, na mkataba wenyewe ni kwamba tunakwenda back to basics. And what are the back to basics elements? Ni bahari, utamaduni wetu, historia yetu, utaifa wetu, uzalendo wetu, biashara zetu, jamii yetu, msingi wake ni bahari. Na bahari tunaiangalia vipi? Tunaiangalia in terms of mipaka, tunaiangalia in terms of uchumi, tunaangalia in terms of socio-economic issues, tunaangalia in terms of hifadhi, tunaangalia in terms of climate change. Lakini bahari ndiyo mkataba wetu wa maendeleo endelevu wa hivi sasa, na bahari ndiyo msingi wa uchumi mzima wa Zanzibar, msingi wa Vision 2050, msingi wa Zanzibar Development Plan, lakini pia msingi wa mipango yote ambayo hivi leo tunayo, lakini pia msingi wa sera yetu ya uchumi wa buluu. Kwa nini uchumi wa buluu? Uchumi wa bahari sio uchumi wa buluu, na uchumi wa buluu sio lazima uwe uchumi wa bahari.
Uchumi wa bahari ni uchumi wowote. You are free to do anything you want, wherever you want, however you want. Uchumi wa buluu, sustainability. Uchumi wa buluu ni responsibility. Uchumi wa buluu ni accountability. Uchumi wa buluu ni matumizi sahihi na endelevu ya bahari na assets zake na kila kitu ambacho kilichomo katika balanced, responsible, accountable way. Na hapo ndipo faida nzima ya kitaifa, kijamii, kiuchumi inakuja. Kwa nini uchumi wa buluu? Tunaangalia sana business. Uchumi wa buluu sio tu business. Uchumi wa buluu sio tu private capital. Uchumi wa buluu sio tu private sector. Uchumi wa buluu ni social inclusion. Uchumi wa buluu ni social equity. Uchumi wa buluu ni women empowerment. Uchumi wa buluu ni sense kwamba kila mtu ndani ya nchi yetu feel sense of ownership, kwamba mimi mwananchi, mimi ni mzalendo, mimi I feel I am part of the process, na mimi I feel I am part of the solution. Ikiwa mtu mwananchi hafikiri hivyo, hadhani hivyo, anahisi uchumi wa buluu, it is only for the few, it is only for the privileged, it is only for the private sector that is very much or focus on pure private capital, then hatuendi kunako uchumi wa buluu. Tunakwenda kunako uchumi wa bahari, free for all. Hiyo sio lengo la uchumi wa buluu. Uchumi wa buluu lengo lake ni uendelevu, usawa, mpango jumuishi, mpango shirikishi, na mpango ambao kila mwananchi kutoka mega economic giant mpaka mwananchi wa kawaida anayechukua chaza anahisi mimi nipo sawa katika level hii, na mimi nipo sawa katika swala zima la uzalishaji, huduma, lakini pia hifadhi ya bahari. Labda ni sisi hapo katika uchumi wa maana ya uchumi wa buluu. Lakini another thing ambayo ni very important hapa ni kwamba tupo katika two key powerful dynamic forces. Kuna dynamic force ya investments na kuna dynamic force ya empowerment. Investments alone cannot say we are better off without empowerment. Empowerment alone, they cannot say we are better off without investment. Investments and empowerment have to coexist. Investment and empowerment have to live together on the platform of good governance. Na good governance lazima iangalie basics ya nchi hii. Basics ya nchi hii ni bahari. Kwa hivyo sisi katika uchumi wa buluu, when we focus on those key 5 areas, utalii, uvuvi, mazao ya baharini, usafiri wa bahari, nishati mbadala, na usimamizi wa bahari in terms of ocean governance and environmental conservation, lakini pia climate adaptation, lazima tu focus na vitu hivi. Ni kwamba jambo la mwanzo, empowerment is key. Jambo la pili, partnerships is key. Jambo la tatu, upskilling. Upskilling is very important. Jambo la nne, dialogue, inter-community dialogue, cross-sectoral dialogue, public-private sector dialogue, lakini dialogue ambayo inaijenga nchi hii, dialogue ambayo ndio vision na dhana nzima ya uchumi wa buluu ya Mheshimiwa Rais wetu. Na hapo ndipo we can sit down and say, okay, what kind of ecotourism do we want? What kind of marine spatial planning do we want? What kind of private sector investments in the context of sustainable blue economy do we want? What kind of future of Zanzibar do we want? Nimesikia hapa, Mauritius, Seychelles, yes, but we are in Zanzibar as well doing good. We are doing better. We cannot copycat Mauritius into Zanzibar's affair. We cannot copycat Seychelles into, I'll tell you an example. Mauritius power demand right now is 446 megawatts. Seychelles power demand right now is 112 megawatts. You know how much is Zanzibar's right now? Between 85 and 100 megawatts. We are 1.6 going 2 million. Seychelles, 100,000. Our exclusive economic zone in the blue economy is 230, approximately 1,000 square kilometers. You know how much is Seychelles? Over 1 million square kilometers. We cannot copycat. Let us learn from their
comparative vantage points, and they can learn from our vantage points. Let us learn what is good that they got. Let us learn what we can improvise or we can improve and we can develop. Lakini mimi hapa binafsi, I'm very hopeful. I'm very optimistic. Hakuna wakati ambapo nchi hii ipo katika a very high peak ya global dynamics, ya blue economy diplomacy, kama Zanzibar, kama wakati huu. And we have a president who is the champion, not only here in Zanzibar, lakini pia in the region, na rais ambaye yupo tayari at the very, closest level, ya make landmark diplomatic dialogue achievements, not only in the regional, dynamics, lakini pia at the global dynamics. Na dhani sisi, when we talk of the challenges, when we talk of the public-private dialogue, let us talk of what Zanzibar has in terms of advantage. Asante. Asante sana Dokta. Mara nyingi Dokta, yeye ukimpa nafasi anakupa shule ambayo huiwezi, lakini tunajifunza hivyo hivyo kidogo kidogo kutokana na hayo mengi ambayo unasema. Kutuuliza sisi huko. Sawa, lakini bado flow itarudi. Mimi nitakuuliza tu Dokta. Okay. Unajua kule barazani natumia lugha wizara yangu. Mimi napenda kutumia neno yetu. Labda Mheshimiwa Solaga atasema wizara yake. Kwa hiyo mimi nimuuliza tu wizara yetu utalii. What is it that I'm not doing right? Throw it. Niambie kitu gani sifanyi sawa Dr. Bud katika sustainability ambacho nakiona we can have quick wins kwa haraka. Tueleze. Dokta, nitaomba ulijibu baadaye hilo kidogo kwa sababu ni swali very valid. Yes. Nadhani ni katika stages kama hizi ambazo tunaweza tukaelezana na tukafahamishana kitu gani natakiwa nifanye vizuri zaidi. Na bahati nzuri tuna mawaziri wengi, almost 90% ambao ni vijana, ambao we are free to tell each other. Lakini nataka niunganishe pale, what I recollect from Dr. Abuz ni kwamba we are the ocean. Sisi wa Zanzibari, we are the ocean. Rais Mwinyi anatuambia sisi hatuna mashamba huku chikavu, mashamba yetu sisi ni bahari. And that's where the point of sustainability comes in. If we do not sustain bahari yetu na mazingira yetu ya huku juu, manake we are dumb. Sasa ile ni perspective ya serikali on conservation na sustainability. Hafsa wakati akipresent hapa alitoa ile statement kwamba we have to sing the same song. Sasa nataka confirmation hapa kutoka private sector. Are we singing this song that the government is singing? How vipi yale ambayo yamezungumzwa na Dr. Bud yana align na upande wa private sector when it comes to the question of tourism sustainability? Do you have in place the special components katika sustainability ya tourism? Chairman? Asante sana, na nafikiri nianze kulijibu hili strategically. Niseme tu kwa kuwa tumepata lesson kwenye COVID. Na COVID sio kuwa imetupa lesson tu ya sustainability na dependence na sekta moja, lakini pia imetupa opportunity ya kutizama hata biashara yetu ya utalii katika angle nyingine, ama kuweka focus yetu katika maeneo vipi tuitizame ile biashara ya utalii. Kwa hivyo hii ni nafasi ya kusema kwa vipi tutaianza upya, how are we going to restart tourism. Na nafikiri niseme tu kwa nimeipenda sana hii theme ya World Tourism Day this year ambayo inasema rethinking tourism, kwa sababu kitu chochote kutaka kufanya changes maana yake lazima kwanza ufreeze, alafu defreeze, alafu tena ndo unaendelea. Sasa COVID imetusaidia kufreeze tourism ambayo tulikuwa tunaifanya. Sasa hivi wakati tuko katika recovery, maana yake tuna defreeze. Hapa ni wakati mwafaka ambapo tunaweza tukatizama
tukafanya zile changes. Mheshimiwa Waziri Ismail hapa aliuliza yeye swala where anafanya wrong, na nafikiria sio kwa kuwa anafanya wrong, vipi tuweze kufanya vitu vyetu upya ili tusifate ile miamko ambayo ilikuwepo. Niseme tu kwa upande wetu kama ni private sector, hili tumeliona, na alignment ambayo tumeiweka ni kwamba tumeamua kwa makusudi safari hii kuliweka katika strategic plan yetu. Kwa hivyo strategic plan yetu inazungumzia sustainability, na inazungumzia sustainability katika investment, lakini kuna kipengele maalum ambacho kinazungumzia sustainability ya tourism. Na sustainability ya tourism ambayo inazungumza ni ile ambayo pengine tuseme tu hapa Ben Taylor alizungumza wakati wa presentation yake, kwa kuwa wasafiri, watalii hivi sasa interest yao wako katika masuala ya environmental conscious. Wanapozungumzia kwa environmental conscious is not only katika environmental conscious ya mazingira peke yake, lakini wako katika social and economic ili kuweza kumit ile sustainability effect au impact ambayo positive impact ya sustainability kuweza kufikika. Sasa tunapolizungumza hili ni wazi kabisa kwa kuwa kuna haja mahsusi ya kuhakikisha kwa kuwa tuna embrace hizi kama environmental, social and government kwa ajili ya kuhakikisha kwa kuwa investment tunazozifanya na zile products ambazo tayari tunazo ambao zimeshafanywa ziko katika operation ziweze kufata masuala ya environment, social and governance. How? Sisi chamber tulisema kwa kuwa katika strategic plan yetu tutaweza kuwa tutoe training, lakini hichi ni kitu ambacho tutashirikiana na sekta ya umma kuweza kutoa training kwa ajili ya kuhakikisha kwa kuwa masuala ya environment, sustainability na governance yanashirikishwa katika uendeshaji wa miradi, yanashirikishwa katika uendeshaji wa biashara. Sasa hii ndio njia pekee yake ambayo itaweza kutusaidia kuweza kufikia huko. Sasa tunachosema ni kwamba pengine serikali baadaye inaweza ikasema, au hata good practices ni kwamba biashara yoyote ya utalii ambayo iko Zanzibar, ili kuweza kupata carbon credit au kupata credit yoyote ile, sustainability credit tuiite, au pengine you are 5 star lakini unakuwa certified vile vile. Kwa hivyo kuna haja ya kujiunga na zile organization kama UN Global Impact ambazo zinatoa haya masuala ya sustainability. Kuna masuala ya health and safety, kwa kuwa lazima yanakuwa inspected pengine na SGS, masuala ya sustainability mengine ambayo yanakuwa inspected na travel life. Kwa hivyo tuweze kujiunga kule. Sasa hapa na mimi nipatize kidogo, kwa sababu nafikiria time inawezekana ikawa haipo, nipatize kabisa kuzungumzia, kwa sababu palikuwa panazungumzwa swala zima la investment ya mass tourism. Tufikirie mfano wa investment ambayo inatolewa sana ni kama Rio. Sasa Rio Hotel, Rio Jambo tuseme, ndo ambayo ina 1000 rooms beds, sorry. Na ukiitizama ni kwamba, je, tujiulize tuna capacity ya kuhakikisha kwa kuwa 1000 beds ambazo zinachukua almost 1000 people at one time, waste ambayo itakuwa generated haitoleta a negative impact katika bahari? Je, haitoweza kwenda kule ikapollute bahari na ikaharibu mazingira? Kwa hivyo ni vitu ambavyo vya kuviangalia sana. Na wakati huo tuzungumze vision ya tourism
ya Zanzibar. Vision ya tourism Zanzibar nafikiri inasema to become one of the top tourist destination of Indian Ocean, ambayo itakuwa ina offer upmarket high end tourists. Sasa tukiitizama hii utaiona kwa yenyewe ina ile vision yenyewe haiko katika mpangilio wa kusaidia community. Iko zaidi katika masuala ya kuingiza pesa, kwa sababu inazungumzia high end clients, kwa sababu hata unaweza ukafanya 2000 beds hotel ambayo ikawa ni high end. Aliamur. Kwa hivyo niachie dakika moja. Nachosema hapa ni kwamba tunaweza tukatengeneza hoteli ambayo ikawa ni inakidhi high end clients na ikawa inaleta pesa, lakini still ikawa inaharibu mazingira. Sasa kuna haja mahsusi ya kuhakikisha kwa vision yetu tunaiangalia upya na tuhakikishe kwa kuwa ina focus zaidi katika masuala ya livelihood, social and economic and environmental protection rather than ile kuitegemea katika masuala ya kuleta mapesa na nini. Asante. Okay. Honorable Simai Muhammad Said. Kwanza tukushukuru tena kwa shughuli hii ya leo, na pia tunakushukuru sana kwamba with the always open door policy for us the tourism private sector pamoja na nyote. Kwenye presentation ya ZCT Fatma kagusia a couple of key issues ambayo inaonyesha where the global tourism has changed post COVID, and we know where we are going and the numbers we are looking at, and we also know the numbers that we have been having in the past. There is also one concerning issue where people, tourists in general, they are now considering Zanzibar as a sort of a bucket list destination where you go once and you never return. This seems to be the stats in terms of how we retain tourists. In light of all of this, the culture, the heritage, which is the unique aspect of Zanzibar, as Dr. Aboud have said, that that's what we should focus on, our strength. How do we reposition ourselves in the global tourism stage post-COVID so that we can work on our strengths rather than our weaknesses? How do we reposition ourselves? Kwanza alifanya presentation sio Fatma, alikuwa ni Hafsa. Okay. Najua, excuse me. Swali lako gumu, lakini naamini pia lakini jepesi. Nikikujibu lakini naamini Mr. Chairman huko pembeni atakujibu vingine. Ukienda kwa Fatma atakujibu vingine. Ukija ana mawazo yake, maybe he'll respond differently. Lakini mwisho wa siku one of the areas is kwanza we don't have the right mechanism to collect our data. Mtu akikuuliza sasa how many people at any given time arrivals, tumeanza kufanya katika tourism satellite account, lakini bado we can challenge kwa sababu kwenye tourism kwa kitu kinaitwa VFR, visiting friends and relatives. Hapa June, July, August ndugu zetu kibao wamekuja, wanalala majumbani, wanakuja $10,000 mfukoni, anawapa ndugu zake, anatumia, anakwenda, anatoka Oman, katoka London, katoka Norway, katoka Marekani. Lakini wanapoingia tunaweza tusiwajue kwa sababu kaingia, akipita pale bandarini anatoka huyo, sababu ukimwona rangi unamwona kama mwenzetu. Tuna watu wanatoka Dar es Salaam wanakuja lot of now for weekends to Zanzibar, Friday back on Sunday. We don't count them, and they're spending nights in Melia, wanakwenda residence. Our friends ni mwenzetu. Kwa kwanza tuhakikisha kwamba what is the best way to collect our data, tuna uhakika idadi yetu. Ukishakuwa na the right data, sasa hapo kidogo tutaweza kujua demand zetu na maeneo. Sasa katika kuitangaza Zanzibar, nilisema mwanzo identity yetu tunataka kujua ni ipi. Sasa mimi ninachokiona post COVID, jambo la kwanza kuweza kujua sisi, nimesema mwanzo tunataka tutambulike vipi. Lakini mbili, kuwa na joint efforts za kutangaza Zanzibar kujulikana katika site yetu, katika heritage. Kwa tumeanza kuja na vizuri.
Namshukuru mkurugenzi wetu Mariam, she just came back from Berlin, na new director DG wa Mji Mkongwe ana moto arishe anapoingia kwa msalia mtume. Kwa tunakuja na mikakati sasa to enforce the right laws na kuziweka. Lakini katika kutangaza the heritage site, we have about 86 heritage sites. I don't have enough money. Ukienda kuangalia mapango uko Jozani katika hizo sehemu. Sasa nahitaji msaada na kuja na njia mbadala. Lakini leo wewe ukitoka tu hapo nje ukimwambia mtu fulani akusaidie, it's the same guys watakuwa assist. Look at a good example is Sauti za Busara. It's an African icon. They only need $60,000. Wanahangaika. Lakini isha promote Zanzibar kiasi gani? Kuna joint tukubali kwamba kuna joint efforts on how kuja na policy $2-3 inakwenda katika kurudisha. Mji Mkongwe unatoa vibali lakini pesa kurudisha kwenda zake treasury inakuwa ni ngumu. Sasa hivi tumshukuru Mheshimiwa Rais kaanzisha mfuko. Nafikiria kidogo sasa mtaanza kuona mabadiliko in the next 2 to 5 years, mambo yatabadilika. Sasa katika kutangaza Zanzibar yenyewe, moja tuchukue mkakati, ask after aliweka pale mwanzo, how are we identified as Zanzibar? Ask anybody what to do when you go to Zanzibar. Hawajui mgeni. So we want to create like a backwards sports activities, heritage site, vyakula, vipi vyakula na sehemu gani. All this needs to be earmarked. Una barcode tu basi kutoka airport kwa simu, what can I do tomorrow? Hajui mtu ende wapi. They have to go online out. Look at Safari Blue. We ruined it. It was Elena's idea and Anthony Grippler. Sasa hivi kila mmoja anasema Blue Safari. Lakini inavyofanywa haifanywi kwa utaratibu. Mimi bahati mbaya kule jimboni kwangu bungi wananchi, lakini ndio umaskini, mtu lazima apate. Ile excursion yenyewe tumeua. Traditionally we used to have spice tour. I used to be a tour guide. Napita pale House of Wonders, mtu mgeni akaniuliza siku hiyo, zile pillars made of nini? Mimi nikajua kumbe ni zege. Kumbe ni chuma ile. Nikamdanganya mgeni. Baadaye nikajiona sina akili. Kwa siku hizi taarifa tunazozitoa haziko sawa. Kwa we need to train the tour guides. We need to identify all the sites and to create the nights, 7 days in Zanzibar. What can you do? So Zati has Chamber of Commerce and ourselves as a ministry. We need to identify all these areas. Zanzibar ni sehemu nzuri sana kuja kwa honeymoon. Watu wanahangaika huko wenye wanafanya harusi wanafanya. It's not organized. We need to be organized ndani, tunakubaliana jamani, and that is where Hafsa comes in. We want to rebrand ourselves jointly along with the private sector, and then sote tuwe katika mstari mmoja. Tukienda akwenda kwa pamoja. Sio leo Graham anasema I'm going to the Spice Islands of Zanzibar. Huyu akitoka huko marasha karafuu tunaitwa Dar es Salaam. Nikasema tunaitwa marasha Zanzibar visiwa vya marasha karafuu ndio litoke nje kwenye hoteli. Who say this? Wanasema Zanzibar nini ngoma ikipigwa maziwa makuu yanacheza. Je, kwenye tourism the eco side leo how do we want to be identified? Mimi hii ndio issue inanisumbua. Leo Rahima na mawazo yake, Julia na mawazo yake, mwenzangu huku waziri mwenzangu ana mawazo yake. Tukaini pamoja na hii forum nafikiria moja itakachokitoka. Na hapa Mr. Liamur kanambia ni changamoto, tunataka tutambulike vipi? Tunalipokea hili na tunakubaliana kwamba lazima tufanye kazi kwa pamoja. Na hata wanaotunga sheria, baraza la wawakilishi, waheshimiwa wajumbe, lazima na wao waelewe. Lakini leo ukimwambia mwakilishi akatembea katika hoteli fulani, hata yule mtu katika ile hoteli hamjui mjumbe wake baraza la wawakilishi ni nani. Tatotezi. Nungwi sasa hivi tunatoa leseni za music. Music is becoming a challenge in many and local bars. And we have to agree kwamba utalii unakuja na mambo. We need entertainment, lakini to what extent? Chumba Island ikipigwa disco kule music wakati upepo wa kusi. Naitwaje kule Ntebe? Hakulaliki kule Chumba. Sema wakati wa kaskazi ndo upepo unachukuliwa. Now south winds ndo zinamalizika kesho kutwa. Ukienda kule ni Zogo, Pongwe, maeneo yote. Kwa hizi all these things we need to look at them at the bigger picture. Na nimalizie tu new market. Niliwahi kusema baraza la wawakilishi nyuma. Sasa hivi niko mbele mimi ndo msimamizi. Let's stop saying the word low season. Let's get it out of our heads.
Wao unajipiga wewe mwenyewe risasi kichwani, unaambia mtu send slow season. Mvua zikinyesha March to June, let's come up with new ideas. The green season, tumchukue mtalii tukampandisha gari la ng'ombe na matope kule akacheze. He'll pay $40. Kwa sababu hamna matope kwao. Mimi dada yangu alikuja kutoka Dubai, alipoona mvua alianza kucheza nje. Mashaallah, mashaallah. Tuingia kwa Arabuni, tukawachukue Waarabu wa Emirates, Saudia, tuame come to Zanzibar, it's the green time. Wallahi tunacheza na mtu anaogelea baharini na mvua. Aka mashaallah, na juice yake ya mvua. Au unasemaje boss? Let us stop calling it low season. Give me the 4 names. Kama ni spring, autumn, summer, wakati wa vuli, tutafute jina kwa pamoja. Tukishapata jina letu, tunatoka tunaenda nje. Ndio hizi kazi za wataalam watufanyie. Naomba ile swali langu la Dr. Abudu nijibiwe. Asante. Dr. Abudu, naona umekaliwa kidedea hapa. Ile swali nitaomba ulijibu, na nadhani unaweza ukawa ni wa mwisho kwa hii round, lakini naomba nianze na Mheshimiwa Soraga hapa. Nitaka zaidi nikuulize katika swala la climate. Investment. Climate kwa hapa Zanzibar. Swala la investment climate tumeona katika presentation iliyofanywa na Zipa, tunawavutia zaidi wawekezaji wa kutoka nje. There are so many incentives for them, na tuna few incentives kwa maoni yetu kama private sector kwa local investors. Kwa mfano tumeona katika ile threshold, wale foreign investors ni 2.5 million USD, wakati kwa locals ni 300, which is good. Lakini sasa kwa hawa locals, sijui mikakati gani mumewaekea zaidi ili wapate kuinvest zaidi. Na hapa tunaangalia zaidi katika perspective ya domestic growth, kwa sababu investors kama ambavyo imeonyeshwa, the first incentive kwa wao ni kuweza kuhamisha ile faida yote ambayo wanaipata. Local akiinvest hapa, manake ana ile pesa yote inabaki hapa, hana pa kuipeleka yeye. So sijui kuna strategies gani za kuwa motivate locals kuinvest hapa ndani na si kuwafanya wakakimbia kwenda kuinvest sehemu nyingine. Karibu. Dr. Abudu, jiandae. Asante sana kwa swali zuri sana ambalo umeuliza kuhusu swala zima la kuempower wawekezaji wetu wa ndani, na nikubaliane na scenario ambayo umeiweka ya kwamba kweli kuna mwamko mdogo sana wa wawekezaji wa ndani kuwekeza ama kuchukua fursa ambazo zipo zinapatikana katika visiwa vyetu. Kwa hali ya kawaida ungetegemea kwamba local investors wao ndo wangekuwa mstari wa mbele katika kuchangamkia hizi fursa, lakini bahati mbaya sana kwamba ukweli hauko kwa aina hiyo. Lakini nadhani pia tuna haja ya kujiuliza swali, tumefikiaje hali hii? Kwa nini tume-experience hii hali ambayo tulokuwa nayo, na ni kwa miaka mingi sana. Mimi ni mgeni katika mambo haya, kwanza lazima ni declare. Katika kitu ambacho kilikuja kikani shock kwanza katika initial mapping ambayo tumeifanya, sio rasmi, ni kuona idadi kubwa ya wawekezaji kutoka Ulaya Magharibi, Italy, Ufaransa, Wajerumani, kwamba wao ndio washikadau wakubwa sana katika sekta ya uwekezaji katika visiwa vyetu. Na niseme kwamba pengine ingekuwa katika mazingira mengine yoyote, kama hali yenyewe ndio ingekuwa ni hiyo, basi pengine kungekuwa kuna mapinduzi makubwa sana ya kiuchumi. Lakini tuwashukuru sana wananchi wetu kwamba tuna ustaarabu kutokana na zile silka na mila na utamaduni tuliokuwa nao, kwamba tunawapenda wageni na tumekuwa kihistoria ndio tuko hivyo. Lakini katika mazingira mengine ya kiushindani ambayo tunayaona duniani, kwa scenario ambayo tunayo Zanzibar isinge apply huko duniani. Kwa hiyo
tumekuwa katika kile chanzo sasa, nadhani tumekuwa kidogo sisi wenyewe tumeaccept hali kwamba uwekezaji ni wa nje, na hata watendaji wetu wa mamlaka vile vile interpretation yetu ni kwamba investment ni foreign direct investment. Kwa hiyo hapana mkazo mkubwa sana katika masuala ya local investment. Kwa hiyo tunahitaji kubadilisha hiyo tune kwa ile mindset kwa upande wa mamlaka yenyewe vile vile kutambua kwamba majukumu yenu ya msingi ni kufacilitate investors na ni both foreign and domestic, na kwamba mkazo mkubwa pia uwepo katika domestic investors. Niliuliza kama tuna database ya kuwatambua hawa wawekezaji wetu wa ndani. Naambiwa kwamba database tunayo, lakini ina zaidi ya miaka 20. Kwa hiyo hakuna hata effort ambayo imechukuliwa kujaribu kurudi nyuma, at least kuangalia kwamba okay, miaka 20 iliyopita na sasa hivi nani new entrants, nani ambao wametoka kutokana na database ambayo tulikuwa nayo. Kwa hiyo hiyo inaenda kuonyesha kwa ujumla jinsi gani ambavyo ile mindset yetu ilivyo katika hili. Kwa hiyo tuna tatizo, muamko ni mdogo kwa upande wa local investors, na main contributing factor ni kwamba wenyewe local investors bado hatujawa na ule muamko, lakini traditionally ndo tumeaccept kwamba ukisema the real definition yake ni foreign direct investment. Kwa hiyo tuna haja kwanza ya kubadilisha hii mindset kwanza kwa wawekezaji wetu wa ndani, lakini vile vile kwa upande wa watendaji kuredefine investment kwa ujumla maana yake ni nini. Lakini vile vile tunahitaji sasa kuenda kuipitia upya database yetu ili kuweza kujua nani ni nani, na kwa sababu wapo wengi, lakini vile vile tunahitaji kudisseminate taarifa. Hapa zaidi ni information. Hata hao ambao wapo sasa hivi on the ground, ambaye pengine anao mtaji mkubwa kuliko hata huyo foreign direct investor, lakini hajui kwamba kumbe unaweza ukapitia ZIPA na ukahudumiwa kama mwekezaji na kupata zile incentives zote ambazo unazotakiwa kuzipata. Kwa hiyo nadhani kwenye strategy lazima tu include hiyo ya kushare information kwa wawekezaji wetu, lakini katika dhana nzima ya ku-align hizi juhudi zetu, tuna hizi awards ceremonies na ni jambo ambalo limekuwa likifanyika siku nyingi, lakini kwa hapa katikati likawa kama limepotea. Nadhani tukirejesha vitu kama hivyo itakuwa platform sasa ya kuweza kuwatambua hawa wawekezaji wetu wa ndani, performers wazuri, tukawa categorize kwa sekta, mitaji ambayo wameweza kuwekeza. At least tunawapa ile recognition kwamba okay, tunakutambueni na serikali ipo pamoja na nyinyi, tunawafahamu na tunawaunga mkono. Kwa hiyo tulikuwa tuna award ceremonies, nadhani ni wakati mwafaka sasa tukazirejesha zile award ceremonies. Wizara ya Utalii wana mabalozi mbalimbali ambao wanawatumia. Mabalozi hao wanaweza kutumika kwa ajili ya kushajihisha wawekezaji wa ndani. Kuna masuala haya ya incentives. Hata mimi mwenyewe ukiniuliza incentives kwa local investors ni zipi na foreign direct investors za kwao ni zipi, naweza nikakuelezea vizuri zaidi za foreign kuliko za domestic. Kwa hiyo pia tunahitaji kwenda kureview tena hizi incentives ambazo tunazitoa na kuzi-enhance zaidi kwa local investors, kwa sababu kwa muda mrefu wao ndio tumekuwa kama ni group ambalo tumelipotezea. I'm sure zipo, lakini kiukweli na admit mimi sizifahamu vile vile. Labda mwenzetu wa ZIPA anaweza kutujulisha incentives za local investors zikoje. Na la mwisho kimkakati, tuna review sheria yetu, tuna review na sera. Tutaenda kutilia mkazo sana kwenye sera na sheria kuhusu ku-empower local investors wetu. Nadhani lazima tuweke mkakati maalumu ambao utakuwa defined au utalindwa kwenye sheria ili tuweze kupromote local investors. Kuna models nzuri, wenzetu wa Oman wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Hawakuanza kama hivi, wameanza kama hivi kwenye oil and gas sector, kudevelop ile local content. Haiku happen overnight. Ilianza hivyo 90% ownership foreign, lakini baadaye imekuja mpaka sasa hivi ni 90% ownership ya
local investors. Kwa hiyo ni kiasi cha kuianza hii safari na commitment kwa upande wa serikali, naamini tutafika. Malizia kwa Dr. Abudu pamoja na lile swali la kiporo. Asante sana. You can make it brief, Doctor. Thank you very much. Kabla sikujibu, labda nianze safari yangu ya majibu kwa just a bit of a analogy. Unajua, nilipokuwa mdogo nilitamani sana kwenda South Pacific, kwa sababu nikihisi South Pacific ni kama peponi, paradise. Nilipofika Samoa nikasema hii ndo South Pacific. Nikasema sawa. Nikafika pahala panaitwa kisiwa cha Guadeloupe, okay, ambayo ipo chini ya himaya ya Ufaransa mpaka leo. Nikaambiwa hii ndiyo Guadeloupe. Okay. Nikafanya comparison, nikarudi nyumbani. Nikaenda visiwa vya Cabo Verde. Hivi visiwa ni vya kivolcano, na branding yao kubwa ya kiuchumi ni offshore casino heaven. Kwa hivyo zile big Macau based entities huwa kule Cabo Verde. Kwa hivyo nikaiangalia. Nikafika pahala panaitwa, sitaki tena nipataje Seychelles au Mauritius, sababu ni kama nyumbani. Lakini nikafika pahala kuna kisiwa ndani ya Madagascar. Kuna kisiwa ndani ya Madagascar kinaitwa Nosy Be. Ni kama nyumbani, ni kama Unguja mjini, ni kama Stone Town. Ukienda huko. Kwa sababu baadhi ya jamaa zetu waliopigwa na upepo wakafikia kule, wameweka legacy yao kule. Unajua mimi niko pale pale. Mheshimiwa Waziri, there is nothing wrong you are doing. Lakini what Zanzibar's economy has come stronger than either Seychelles or Mauritius. I dare say that. We took the risk. Tulichukua risk. Tukaonekana kwamba sisi hatuna akili. Lakini look who's laughing now. Hatusemi ni kwamba that came, without a price. No, it came with a price. Lakini we sacrificed for the future, for the benefit ya watu wetu, ya nchi yetu. Mheshimiwa Waziri, I think we can work together and increase on more opportunities to make sure kwamba Zanzibar's touristic heritage as Zanzibar ina prevail. Asante sana. Asante sana. Baba mwenye shughuli, sijui muda wetu umeisha au umeisha? Kuna sekunde chache tu. Asante. Kurapa. Asante, nashukuru kwa kunipatia hii nafasi ya upendeleo. Mimi kwanza natanguliza shukurani zangu za dhati
kwa viongozi wote kwa maelezo yenu ambao mlioleta, ambayo nakwenda straight katika sustainable tourism, ambapo both of you have touched community, ambacho ndicho kilichosimamisha hapa. Nashukuru sana. Sasa nilikuwa nakuja na swala kama na mapendekezo. Tunaposema sustainable tourism, na mimi ninatizama kwenye social protection, na ninapotizama kwenye social protection natizama with respect with their development concerned, their community development concerned. Na ninachokifahamu kwamba katika hii miradi yetu kwenye investment tayari imewekwa ya local, private, local pamoja na wale foreigners, na kuna kiwango kile ambacho kimewekwa, na ninafahamu kwamba katika kila investor, katika kila project yake anakuwa na CSR plan yake, either all or not all. Lakini ninachokiomba mimi kwamba sisi kama country tuweke specific strategies with respect with the CSR concerned kwa development katika community, katika ule mradi pale uliokuwepo, ili kutakuwa na social protection baina ya investors pamoja na community, lakini at the same time investment ile itakuwa inasaidia nguvu za serikali katika kuleta development katika mahitaji ya muhimu katika lile eneo lilokuwepo. Naomba kuwasilisha. Thank you. CSR component inakuja kwenye sheria na kwenye sera, na uko sahihi sana Katibu Mkuu kwamba hatuna guiding framework ya CSR. Matokeo yake uwekezaji mkubwa unafanyika katika hizi communities na bado unakuta ziko impoverished. Hakuna chochote ambacho kinaendelea nje ya kile ambacho kinafanyika ndani. Kwa hiyo tunaleta kwenye sheria na itakuwa guided vizuri, na sio CSR tu ile from a traditional sense ya kwamba kajenga shule, kajenga mahospitali. Tunazungumzia CSR from the framework ya economic empowerment. Unapotaka kuwa supplied vegetables, get it from the community, engage na wao, wajengee uwezo wa kulimie wholesome organic food, uchukue kutoka kwao. Pastries, wa train wale wa mama wakufanyie pastries, wakusupply katika hoteli yako. Hao wanaotengeneza sabuni, wanaotengeneza tissues, economic empowerment across the board. Kwa hiyo una impact ile entire value chain na tutaiweka kwenye sheria, haina tatizo. Asante. Buy local, consume local, exactly. Asante. Kwa niaba ya mwenzangu Bwana Talib, I thank you so much. I thank you as well for giving us this opportunity to moderate this session, and we hope it's been very fruitful. We thank you, our bosses, mawaziri, Katibu Mkuu, Chairman, atawapa nafasi mtasema, mimi tunaomba niage. So asante sana. Asanteni sana na moderators wote wawili, asanteni sana na washukuru sana, na niliwapendelea tu kuwapa dakika zile 10 za upendeleo kwa sababu mada ilikuwa nzito na watu wengi walikuwa wanasikiliza kwa umakini mkubwa. Sasa kwa kumalizia tu, kabla hatujamaliza shughuli yetu, nipende kwanza kumpa Mr. Ali Amur kwa niaba ya private sector and stakeholders atoe neno la shukrani kabla sijampa kipaza sauti Mheshimiwa Waziri. Ali, naomba maneno machache sana kabla sijapeleka mic kwa Mheshimiwa Waziri. Asante sana. Kwanza kabisa nitoe shukrani kwa waandaji wa hii kongamano ambalo limeweza kuibua vitu vingi vikubwa ambavyo vinaweza vikatumika katika kuendeleza utalii wetu. Sio kwa ni utalii tu, ni utalii ambao unajali, utalii unaojali mazingira, unaojali social economics, ambao unaeleza unaweza ukasaidia katika uchumi katika level zote, kuanzia chini mpaka uchumi mkuu wa nchi. Kwa hivyo ni kitu kizuri ambacho kinatupa changamoto la pili. Naamini kwa kuwa changamoto inayokuja ni kwamba tutakuwa na swala la kujiuliza vile vile kutokana hapa, na naamini kwa kuwa kutaendelezwa, kutafanywa kongamano nyingine la kufollow up kongamano hili, kwa sababu kuna swala kubwa la kulijibu. Je, utalii tunaotaka ni utalii gani? Tunataka utalii
ambao una based on quantity, based na quality au responsibility. Kwa hivyo ni hapo, na naamini kwa kuwa niseme tu kwa kuwa mipango yetu ya sustainability yanategemea sana mipango na maudhui pamoja na benefits ambazo zitajenga hii welfare well-being ya destination yetu. Baada ya kusema hapo, na nipende kuwashukuru waheshimiwa mawaziri, katibu mkuu kwa kuungana katika hili, na mimi mwenyewe nijishukuru kwa kuweko hapa vile vile. Baada ya kusema hayo, niseme asante sana. Asante sana. Sasa naomba nikukaribishe Mheshimiwa Waziri wa Utalii na Mambo ya Kale ili uwape neno la shukrani watu wote leo. Tukimaliza hiyo ni kwamba mimi nashukuru sasa ili kuweza kuwaruhusu hatuwezi tukaondoka hivi bila yako, kwa sababu madam niliwakaribisha inabidi niwatoe. Karibu Mheshimiwa Waziri. Kama tukubaliana, si kama World Economic Forum, sio? Tunakaa. Na mimi kwa niaba ya wafanyakazi wenzangu wa wizara yetu tunawashukuru sana wote kwa mlokuja kushiriki katika hii symposium ya leo. Na kaniseme tu kwamba moja ambalo tutakalochukua, na namshukuru mwenyekiti wa kamisheni yupo na Graham na wewe Mr. Liamul na Waziri Soraga, nafikiria kuna umuhimu wa kuanzisha zile round table forums kutokana na matokeo yalitokezea hapa. Watu 10-15 wenye maamuzi, tukajifungia chumbani masaa 5 every 3 months kuangalia yapi ya kwenda nazo kwa haraka ili ule pamoja uanze kwenda. Kwa hiyo tutakuja na formula. Afisa nafikiri amenisikia hilo, katibu mkuu naona sababu na safari ya Pemba. Tulibebe hilo, tafute utaratibu gani tutakuja nao ili tusiwe mbali yani. Unajua hizi kazi pia za kujitolea katika hizi jumuiya inakula muda sana. Mimi nimetokewa kwa pia. Kwa tunawashukuru nyote mnaojitolea katika walinda sekta binafsi association zenu, lakini pia na wale ambao wako serikalini na moyo pia kukaa katika vikao kama hivi kustahamili na kuepuka. Kama nilivyosema mwanzo, unaweza kaja ukakaa baadaye mtu anachomoka. Sasa ile faida inakuwa haipatikani na malengo. Tunawashukuru vyombo vya habari wote mliofika hapa. Na mimi kubwa ambalo nimeliona leo kwamba jitihada, watu mna hamu, jitihada zipo na malengo ambayo tunajiwekea tuende sura ya upamoja na yanofanana tuweze kufanikiwa. Na nafikiria we need those quick wins. Zilikopo ndogo ndogo tuweze kuzifikia kuambia wawekezaji wenzetu. Mimi nafikiria aliyosema Dr. Abud tumeyachukua na nimelisikia, kanipa moyo kwamba swala sio kunyoshana vidole. Ni njia gani tunaweza kwenda nalo. Kwa hiyo nakushukuru sana. Nasema shukrani nitaendelea tu. Wanasiasa sisi bwana tukikamata mic atumalize. Thank you guys so much for being here and I'm very grateful to all state. Nafikiri sasa nikushukuru nawe MC wetu Edwin, the head of protocol, professional. Tumpigeni makofi MC wetu. Salamu hizi pia tutamfikia pia viongozi wetu, makamu wa pili wa rais, makamu wa kwanza pamoja na mwenyewe mheshimiwa rais. Najua wako katika vikao Dodoma. Ripoti atazipata. Nafikiria tutampelekea yaliyotokana hapa. Na naomba wale ambao makatibu wakuu kwa hapa kuna wakurugenzi katika kikao hichi mwapelekee na makatibu kuu wenzenu ili wasikie tulijadili nini. Tuendelee sote kuwa na ndoto moja. Nikuombeeni kwamba tutaka sote tuwe mabalozi wa sekta hii muhimu ya utalii. Ukimwona mgeni njiani tumchekee. Ukimwona mgeni njiani ana shida unamuelekeza. Ukimwona anavuta sigara mwezi wa Ramadhani usimtukane kwa sababu hajui. Akituambie kama una familia ndugu katika immigration airport bana, welcome to Zanzibar, wajifunze lugha tofauti, bonjour, bonsoir, wote tuyajue. Asanteni sana. Asante sana meza kuu, asante sana mawaziri wote wawili, Mheshimiwa Soraga, Mheshimiwa Simai, katibu mkuu pamoja na bwana Ali Amor. Sasa kwa kumalizia langu tu la mwisho la nyongeza dogo ambalo naomba muondoke nalo, na kila mmoja wetu aliyekuwepo kwenye ukumbi huu aone jinsi gani ataweza kusaidia katika kukuza utalii wa Zanzibar tulikotoka, tulipo na tunapokwenda. Kuna tatizo dogo tu ambalo linahitaji nguvu ya pamoja, na tatizo hilo ni mrundikano mkubwa wa wageni wanaposhuka Zanzibar katika uwanja wa ndege wetu wa Zanzibar.
Sasa linahitaji tafakuri kubwa sana. Ni kwamba tunawakaribisha investors, lakini investors na wageni wengine wanaokuja Zanzibar, kuna crisis kubwa Zanzibar International Airport, ambayo mgeni inamchukua masaa 2 mpaka 3 kuweza kutoka nje na kuweza kuchukua usafiri, iwe wa basi au usafiri mwingine. Kwa hiyo waheshimiwa mawaziri pamoja na mawaziri wenzenu wanaohusika, nafikiri mawasiliano na uchukuzi, lichukueni hili kwa uzito, na mkiweza mnaweza kufanya ziara hiyo kuona jinsi gani sasa tunaweza kumsaidia Mheshimiwa Rais wa Zanzibar kuepukana na crisis iliyokuwepo ya wageni wanapofika uwanja wa ndege wa Zanzibar. Baada ya hayo, nipende kuwashukuru wote mliofika. Asanteni sana, na niombe muondoke salama, mfike salama mnapoenda, na tuwe pamoja kwa hili na jingine. Na napenda kuwakaribisha, nimejulishwa pia kutakuwa na lunch kama sikosei. Kwa hiyo tunapotoka, tunapotafakari yale yote ya leo, basi tujumuike katika chakula cha mchana pamoja. Kiutaratibu wa itifaki, naomba nyote mkae. Niombe sasa meza kuu, waheshimiwa mawaziri, mtoke mlango uliokuwa uko wazi. Mnatoka pamoja, lakini sasa hawa mtawakuta nyinyi mkiwa mmesimama nje kiutaratibu. Asanteni sana na nawashukuruni sana, na hapa ndio mwisho wa shughuli yetu hii. Asante. Kama umekuwa ukitufuatilia kuanzia asubuhi, sisi tuko hapa Park Hyatt jijini Zanzibar, na kikubwa kilichotuleta hapa ni katika kuadhimisha siku ya utalii duniani. Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale hapa Zanzibar imeamua kuandaa kongamano ili la kuweza kujadiliana jinsi ya kufanya ili kuinua sekta ya utalii wa Zanzibar. Na kama umekuwa ukifuatilia kuanzia pale mwanzo, kulikuwa kuna presentation mbalimbali kutoka Commission ya Utalii, kutoka ZIPA, lakini pia investors Zati, lakini pia tumetoka kushuhudia discussion ama high level panel discussion kutoka kwa waziri wa utalii na mambo ya kale, waziri wa uchukuzi, waziri wa uchumi wa blue hapa Zanzibar. Wote wameweza kujadiliana kwa pamoja ni jinsi gani wanaweza kufanya ili kuhakikisha sekta ya utalii hapa Zanzibar inaendelea kukua, hususan baada ya janga la corona. Na kama tulivyoona kwenye presentation ni kwamba sasa hivi hali inarudi kama ilivyokuwa hapo mwanzo, lakini ni kwa jinsi gani sasa wizara hizi zote zinaweza kushirikiana ili kuhakikisha tunaendelea kufanya vizuri katika sekta ya utalii. Yameongelewa mengi sana. Natumai wewe ambaye ulikuwa unatufuatilia moja kwa moja kupitia ST Bongo umeweza kupata mengi sana kutokana na kongamano hilo. Mimi naitwa Kimi, lakini pia shukran sana kwa wewe ambao umeweza pia kutufuatilia katika YouTube channel yetu ambayo tulikuwa live ya ST Bongo TV, lakini pia kurasa zetu za mitandao ya kijamii at ST Bongo TV, Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Natumai umeweza kujifunza mengi kama nilivyosema hapo awali. Sisi tunapata lunch hapa kidogo kama unavyoona wadau mbalimbali washiriki wametoka sasa hivi baada ya majadiliano mazito ya siku hii ya utalii duniani. Na kama nilivyokuambia hapo mwanzo kwamba siku hii huwa inaadhimishwa kila mwaka tarehe 27 Septemba, lakini kwa mara ya kwanza mwaka huu ndio kongamano hili limefanyika, na wanasema wana mpango wa kuendeleza kufanya makongamano kama hayo ili kuhakikisha utalii unaendelea kuzidi kukua Tanzania.